So ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀, ẹ káalẹ́ o níbi gbogbo tí a ti ń darapọ̀ mọ́ ìpàdé tòní. don't let it be too much, just small. Mo kí gbogbo wa o pé a kú ọjọ́ mẹ́ta, tí ó bá ti ṣe díẹ̀ tá ríra wa, ẹ kú ọjọ́ méjì mẹ́ta náà ni à ń kíra wa. Ní ọ̀sẹ̀ tó lọ, I believe a ní àǹfààní láti ṣe ìpàdé yìí, ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè tó jẹ́ kó ṣeé ṣe fún wa lónìí. Gbogbo wa náà la mọ̀ pa ní ohun kan àbí òmíràn tí a máa ń fẹ́ gbé ṣe nírú ọjọ́ sátidé báyìí, ṣùgbọ́n it was beyond our control. Òun la fi lè ṣe ní ọ̀sẹ̀ tó lọ yẹn, ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè tó jẹ́ kí ó ṣeé ṣe. Nítorí náà mo ń kí gbogbo wa káàbọ̀ sí ìpàdé yìí, and this is I want to be correct, the 231st of its kind, I believe. Ẹ má bínú, mo sáré wo ìwé mi ni. Yeah, the 231st of its kind. Ọpẹ́ náà ló yẹ ká dú lọ́wọ́ Elédùà. Láìrí ọjọ́ músolókùn, mo fẹ́ kí a tẹ̀síwájú náà ni. Mo ń kí gbogbo wa tí a ti wà níkàlẹ̀ láti bí ìṣẹ́jú mélòó kan pé ẹ kú àbọ̀ sórí ìpàdé tòní níbikíbi tí a ti ń darapọ̀, bóyá àárọ̀ ni o, bóyá ọ̀sán, bóyá alẹ́, bóyá òru, bóyá ìdájí, bóyá ìyálẹ̀ta, níbikíbi tí a bá wà, mo kí gbogbo wa pé a kú ìjókòó. Mo fẹ́ rọ̀ wá ní lọ́lọ́ yìí pé ká túbọ̀ pé àwọn ènìyàn, let's continue to invite for this meeting. Ó máa ń wù wá pé ká pọ̀, bá a bá pé 1000 lórí ìpàdé yìí, kò sí tó burú ń bẹ̀. Ọ̀rọ̀ Yorùbá ló jẹ wá lógún, òun náà ni a fi jẹ́ kó sú wa, la fi jẹ́ kó rẹ̀ wá, bó tilẹ̀ yẹ pé ohun gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ó ń fojú jọ wípé ẹ lọ jókòó yín, kí lẹ̀ ń ṣe gan-an, ṣùgbọ́n Ọlọ́run náà ló ń fún wa ní okun àti agbára tí a lè fi ń wá. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó jẹ́ pé ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ wọn kì í pa ìpàdé yìí jẹ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àjíǹde ara tí ó ń jẹ́ fún yín, tó ń jẹ́ fún gbogbo wa. A mọ̀ lóore o, torí tí ẹ ò bá wá, a ò kàn lè ṣí ètò kẹ́nìkan péré jókòó kó máa wòran. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ ń wá, mo kí everybody. Mi lè máa dárúkọ ni, nítorí pé a ò fẹ́ fi àkókò ṣòfò. Ó ní kókó, ó ní ìdí, ó ní pàtàkì nǹkan tí a fi ń ṣe ìpàdé. A máa ń gbé kókó ọ̀rọ̀ yẹ̀wò ní ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀. Mo sì mọ̀ pé àwọn tó máa bá wa ṣe tòní wọ́n wà ní ìkàlẹ̀. So màá tẹ̀síwájú nígbà tí màá pe màmá wa. Màmá, ẹ káàbọ̀ sí ìpàdé tòní. That's the Directorate Director in person of Princess Adeola Atayiro Olamijulo. I welcome you, ma, to give us your opening speech. Yes, ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo wa. Ṣé ń gbọ́ mi? Fellow Yoruba daughters and sons, I greet you. Okay. Kindly allow me to start
my speech today by citing a quote from a great man who once walked this earth and left us with this timeless word of wisdom, which says, a genuine leader is not a searcher for consensus, but a molder of consensus, which is Martin Luther King Jr. At a most critical time, when the Yoruba struggle for self-determination was at its lowest and our umbrella body has collapsed, our organization emerged like a phoenix in the desert with a clear and unshaken vision. Our vision has always been steadfast to promote collaboration and unity among Yoruba Nation self-determination organizations by creating an ebute where representatives of this group can find common ground. To dissent from those who silence the Yoruba voice, insisting that the will of people matters, and championing a referendum as the only legitimate way to secure their consent and mandate. To withstand malicious accusation even when unpopular by urging our people to protect Lagos, our Olu-Ilu, so that Yoruba self-determination will not be rendered futile. Also, to expose deceit, warning against fraudulent so-called Yoruba Nation diplomatic passports, because no nation not yet established should peddle worthless document to its people. Today, we gather once again, not as followers of imposed authority, but as custodians of truth. We deliberate on the dangers of imposed leadership and its implication for the security of our beloved Yoruba nation. Let us remember, only truth can set us free. Let us engage deeply, invite others to join and draw strength from this noble deliberation. Odùduwà gbè wá o, kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀. Èmi Adéọlá Táyírọlá mi jùlọ, kò ní dalẹ̀ Yorùbá o, ìwọ ńkọ́? Over to you, ma. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ni ma for your straight to the point speech, as usual. Ẹ pẹ̀lẹ́ mà. Mò ń kí everybody o, mò ń kí gbogbo wa pé a kú ìjókòó sí ní àti ẹ̀ẹ̀kan. Ẹ má bínú o, mo ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé mi ò fẹ́ dárúkọ, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí màmá wa kan níbí báyìí tó jẹ́ pé ó ti tó ọjọ́ mẹ́ta tí a ti rí wọn. Òdú ni wọ́n náà, wọn kì í ṣe àìmọ̀ fún olóko, but I need to do this. Àwọn náà ni màmá wa Pópóọlá, tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé orúkọ wọn. Màmá wa Sandra Pópóọlá OBE. You are welcome, ma. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́rin. Mi ní sọ pé mẹ́ta. We appreciate your presence, ma. Thank you so much, and serious apologies to everybody. I've always been in spirit with you all, but not in body. Ofolo Shewanilewa, so I had to go home for a bit. But we thank God, Atifuani good enough befitting send-off. So I do long, but I'm back now. So, and also I had a holiday in between. So that's necessary. Yes, I went somewhere else Necessary. after that. Yeah. So Eshegoni, thank you so much. Thank You're you. welcome, ma. That's awesome. Yeah, anytime we have opportunity to take a break, please let's do it. It's important. So ẹ káàbọ̀ ma. Látàrí ìyẹn, ó dàbí ẹni pé àwọn ẹkú ọjọ́ mẹ́ta kan náà wà tí mò ń wo orúkọ wọn, and there is a name, so maybe it's the same person, but orúkọ tó yàtọ̀ ni like Go Abuja Day or something. Akínyìn o, tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ yín ní àárín wa. Joshua Efuwape, I'm sorry tí n bá porúkọ yẹn dáadáa. That name is new to me. Mo kí yín o.
If you can mute and say ekule, that is welcome. If not, we just want to acknowledge, the presence of everybody láì yọ ẹnìkan sílẹ̀. Bọ̀ bíi pé àwọn orúkọ yẹn jẹ́ tuntun fún èmi, òun ni mo ṣe ní ká ṣe wípé a rí yín o, a dẹ̀ mọ́ lóore wípé ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí Àmọ̀tẹ́kùn ó tójọ́ mẹ́ta, bàbá wa Yéfulẹ̀, mo kí everybody pátápátá láì yọ ẹnìkọ̀ọ̀kan sílẹ̀. A máa wá ní agbára Ọlọ́run. Elédùmarè ò ní fi ẹnìkọ̀ọ̀kan wa sílẹ̀ ní agbára Ọlọ́run. À ń tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìgbà tí màmá ti fún wa ní opening speech. Ní kíákíá kọ́mọ́nkóbó náà ni à ń ṣe. I'm not sure bóyá bàbá wa Raphael wà ní ìkàlẹ̀. He was to do appeal for fund fún wa, but tí wọn ò bá sí níkàlẹ̀, maybe a lọ sí eléyìí tó tẹ̀lé, and the other person náà tó yẹ kí wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́, mo rò pé àwọn náà busy. Ẹ̀wọ̀n Sátidé dàbí ẹni pé ó máa ń busy fún ọ̀pọ̀lọpọ̀, ṣùgbọ́n I understand ẹni tí kò bá sí ń bí. So màá fo abala ìyẹn if I'm permitted. So the next will be pé máa pe barrister, àwọn náà máa ṣe àfihàn àwọn tó máa bá wa gbé kókó ọ̀rọ̀ tòní yẹ̀wò. Kí dẹ̀ náà ni kókó ọ̀rọ̀ tòní? Wọ́n ní the best method, òyìnbó ni o, the best method for appointing Yorubaland's head of security, because a mọ̀ pé ọ̀rọ̀ security kókó ni ní orílẹ̀-èdè kórílẹ̀-èdè, kátẹ̀ tó wá sọ tiwa pàápàá, torí a mọ̀ bí gbogbo nǹkan ṣe rí níbẹ̀ yẹn. So ọ̀rọ̀ security, ààbò, ó jẹ́ nǹkan tó ṣe pàtàkì. Òun náà ni a fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí. Nítorí náà máa pe barrister Ògèdèngbé, kí wọ́n handle abala yẹn. Ẹ ṣé gan, Mrs. Apata. God bless you. Mo máa like irun yìí kẹ. Ó là ń pé ẹ máa yá mi ń díẹ̀, mo fẹ́ ṣe dreadlocks. Ẹ ṣé o, thanks for the compliment. Ẹ ṣé, thank you. And mo kí gbogbo ilé o, ẹ kú wájú. Ẹ jọ̀ọ́, wọ́n ní kárìn kápọ̀, iye ló yẹ ni. Ẹ ṣì lè bá wa share links ẹ pẹ̀lú àwọn contact yín. Mo kí Dr. Oyefule, Dr. Lọ́pọ̀lọ́ tó tún lọ́pọ̀lọ́. Mo kí màmá wa Sandra Kukola Obi, ẹ kú ọ̀rọ̀ èèyàn. Ọlọ́run á jẹ́ kí ọjọ́ jìn síra wọn. Wọ́n ní òkú ló ń sunkún òkú. Wọ́n dẹ̀ ní kí wọ́n má fọ̀run yọ̀ wá. Gbogbo wa là ń lọ. Pátápátá kí Ọlọ́run jẹ́ kí ọjọ́ kó jìnnà síra kó lè ká dáadáa mọ́ wa lọ́wọ́. Àdúrà tá a gbà ní ibi tí ó ti ń dùn àwọn èèyàn, kí Ọlọ́run kó bá wa tù wọ́n nínú, àtọ̀rẹ́ àtojúlùmọ̀ kó bá wa tù agboolé náà nínú. Lágbára Èdùmàrè. So a dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tí Ọlọ́run fún wa lẹ́nu. A dúpẹ́ náà fún brother wa Àmọ̀tẹ́kùn. The last time tí gbogbo yín béèrè wọn, a ní wọ́n gbéṣẹ́ fún wọn ni o. So fúnra wọn náà máa fi ẹnu ara wọn, máa fi ṣàlàyé ara wọn. Because mo mọ̀ pé ìfẹ́ tẹ ní, tẹ́ ẹ̀ bá ti gbúrò wọn báyìí, ẹ wọ́n máa béèrè, where is it? Where is that? A dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè pé bí gbogbo bá ṣe ń ṣe àwọn tó ń fẹ́ wa, ó dùn mọ́ wọn ni. Orúkọ kan táwọn èèyàn kì í fẹ́ gbọ́ ni, bọ̀ orúkọ tí àwọn èèyàn tún ń gbọ́, tínú wọn tún ń dùn, tẹ́ pé tí wọ́n bá rí the one thing. Wọ́n ní ibi tí gbanigbani wà, ibi tí panipani wà, ibẹ̀ ni gbanigbani wà. So we thank God for his life. He's here with us today. Yorùbá náà ní kí burúburú kó má kẹ́nìkan mọ́ ni. A ti mọ àwọn tó kù, a dẹ̀ ṣe máa mọ àwọn tó kù náà. So we thank God for the privilege. Lónìí, láì fi ọ̀tá pọ̀lọpọ̀lọ péjọ, nǹkan tó ṣe kókó ni a fẹ́ gbé yẹ̀wò ní orí directorate lẹ́nu. Wọ́n ní wàǹtí kọ́ lẹ́yìn, wọ́n lè ní kò sí bí ajá bó ṣe lè burú tó lè ṣọ́ ojúlé méjì. Àwọn bàbá wa náà sọ bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n ní àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà, ìgbà ọwọ́ alájọṣe. God has a way of using us and doing things. Ó dàbí nǹkan tí màmá wa sọ ni. At a point,
tí Yorùbá World Congress tó collapse. Àwọn tó ń fẹ́ ipò nǹkan tí à ń sọ kì í ṣe nǹkan tí ẹni tó bá ti ń bá ìjàngbara Yorùbá bọ̀ tipẹ́tipẹ́ á ti mọ̀. When every Yoruba groups tí wọ́n send the representatives sí Yorùbá World Congress ó collapse, ẹgbẹ́ mi jáde, wọ́n yapa kúrò nínú ẹ̀, wọ́n làwọn lọ umbrella. Èèyàn mẹ́ta ò lè ralé, kéèyàn méjì kó kúrò, kẹ́nìkan kó kúrò nílé kó lòun nílé, kò possible. Torí tiwa yàtọ̀ fún àwa ni. Nǹkan tá à ń sọ tá a bá wẹ̀yìn wò, ogbè kan wà tán ní ogbè wẹ̀yìn wò, wọ́n pé Dr. Ìfúnlẹ̀mọ́fá ẹ lè correct mi tí ẹ bá wrong. Tá a bá wẹ̀yìn wò sìn, tó bá ń lọ lógún ọdún ni òótọ́ alẹ́ bá lọ́jọ́ kan. If indeed àwọn tán pera wọn ní umbrella body ń gbà tó bá jẹ́ àwọn umbrella body, there will not be any other organization after them forcing to be an umbrella body. Àti rí pé lórí irọ́ ló já sí. And that was the first thing we decided. But look, let us fill the gap. There's a lacuna here. And kò dẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní ìgbà wo alájọṣe. Tọ̀sún tòsì lẹ́yìn fi ń kórè bọ̀ wálé. Kárìn kápọ̀ iye ló yẹ ni. This is not about an individual personal ambition. We're talking of a people, a nation, and the generation yet unborn. So we, by the grace of God, through Yoruba Security Committee and coalition of Yoruba interest groups, the directorate emerged. But unfortunately, ó yé wọn bọ́n ṣe ń ṣe, wọ́n kóra wọn jọ, wọ́n ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe. Ọdún mẹ́rin ti kọjá, márùn-ún ti kọjá. Kò ṣe kò jẹ́ olúre ṣe, ó gbọ́kọ̀ olúre, ó gbàdẹ́. Àwọn kan náà wá, wọ́n ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe. Bọ̀ lẹ́yìn yẹn, wọ́n ní ibi tí wọ́n bá ní kí gbógi máa gbé, ibẹ̀ ló ń gbé. Ibi tí wọ́n bá ní kí tẹ̀tẹ̀ má tẹ̀bẹ̀ ló ń tẹ̀. Yorùbá ni wọn kì í fárí lẹ́yìn olórí. Àwọn kan ní irọ́ ni wọ́n máa ń lẹ́yìn olórí o. Wọ́n ní a máa kó Yorùbá nation kúrò Nàìjíríà. Ọmọ Yorùbá ò dẹ̀ lẹ́nu níbẹ̀ rárá. Orí la fi rìn wọ́ bí kì í ṣẹ̀ṣẹ̀. Ọmọ ni wá, a kì í ṣe rú. Wọ́n ní báwọn ṣe fẹ́ ṣe referendum, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Wọ́n kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́, agbẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n kọ́ wa lédè, agbédè. Bí ìyẹn ò bá tó, àwọn màmá wa, àwọn àgbàlagbà, ọ̀tọ̀kùlú, bọ̀rọ̀kìnní ìlú ní directorate. Wọ́n fi inú konú. We read the speech fún gbogbo aráyé. Ẹ̀yin èèyàn, ọwọ́ yín ló wà. Government of the people, by the people, for the people. Decide. Gbogbo ariwo tá à ń pa ní Nàìjíríà lénìí. Lè wí pé lẹ́nu ń bẹ̀. Wọ́n ní the constitution of Nigeria, we, the people of Nigeria, pé we ò jókòó sọ̀rọ̀. A fẹ́ kúrò ní Yorùbá nation. Báwo la tún ṣe fẹ́ repeat problem tá à ń complain nípa ní Nàìjíríà? Pé lẹ́nu níbẹ̀ wa kàn máa kó yín jáde. Àwọn tó fẹ́ restructuring wà níbẹ̀, wọn l'opinion. Tá a bá kúrò, wọ́n á máa bá wa. Ṣé bá ṣe máa ṣe nìyẹn? Àgbéjáde gbogbo ìlú tí wọ́n ti gba òmìnira tàbí tó fẹ́ gbòmìnira, ọ̀rọ̀ referendum ni gbogbo wọn sọ. Kí ni referendum? Ohun tí ìlú wí, tí majority wí lórí ọ̀rọ̀. So both who want regionalism, both who want restructuring, and those who want the sovereignty for Yoruba nation. Àwọn yẹn, wọ́n á jọ jókòó, wọ́n á dẹ̀ dìbò. Ẹni tó bá gbégbá orókè ló máa ní nọ́mbà tó pọ̀ jù. A sọ̀rọ̀ nípa yẹn, ìyẹn kúrò ńbẹ̀. Ọ̀rọ̀ yìí wá dàbí ìṣàwòrò idẹ. Wọ́n ní Èkó, wọ́n fẹ́ ṣe election. The act of self-emancipation is a political act without being partisan. And as a citizen of Yoruba nation, gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá, alẹ́nu níbẹ̀, a
a sọ wípé àwọn èèyàn wa ẹ dìbò fẹ́ni tó wà ńbẹ̀ on the premise that the worst other are promoting, the best cannot be better than the worst that we have. And olúùlú wa tí wọ́n bá ti lè gbà lọ́wọ́ wa kò tún sí nǹkan tá à ń sọ ìjàngbara mọ́. Ẹ dìbò fún Sanwó-Olú àti rí ọmọ Yorùbá òun ò ronú bí Yorùbá tó fẹ́ di gómìnà Lagos State. Àwọn èèyàn ẹ ti ń sọ we shall take Lagos. Lagos is a no man's land. Irú ìjókòó ra wa ń jókòó tá a bá lè sòótọ́ ẹgbẹ́ yìí jáde again àfira wa on the line. We thank God for where it is today. Gbogbo Mbadiwe Street ti ń di Ìdúwó Nírò Road àti ń gbára wa orúkọ wa ká bá wọ Yorubaland a fẹ́ ká mọ̀ pé àdílẹ̀ Yorùbá ni. Lẹ́yìn yẹn làwọn kan tún ní passport tún ní a tún sọ̀rọ̀ jáde. So ẹ̀rù ò bà wá láti sòótọ́ fọmọ Yorùbá tó ní òótọ́ ló sọ nídìí òmìnira. Èyí tá a fẹ́ ṣe lẹ́yìn yìí náà kò tún yàtọ̀ fún ìta ti ṣe tẹ́lẹ̀. A gbọ́n ju gbogbo ọmọ Yorùbá lọ bọ̀ kékeré la ta tó yẹ pé nínú iyọ̀ wá ní òbu ni tí wọ́n bá ṣe bẹ̀ tí ò bá sí iyọ̀ wá ní kọ́ mú iyọ̀ kékeré sí kí Ọlọ́run ṣe wá níyọ̀, and we don't want to lose our sharpness. Nǹkan tí wọ́n fi kọ́ wa ni pé wọ́n ní kábíyèsí náà pọ̀ ọba aládé ńlẹ̀ Yorùbá, bọ̀ ọba aládé yẹn kì í ṣe ìfẹ́ ìgbìmọ̀ ọba náà ń ṣe. And this message goes to our royal father. Àwọn bàbá wa àwọn ọba wa ni a kì í ṣerú yín ọmọ yín ní wàṣà. A dẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ a dẹ̀ nígbà wọ́n ṣe títí Bàtágìrì tí wọ́n gbé láǹtà fún yín àti gíláàsì táwọn èèyàn gba ẹrú kọjá níran Yorùbá léyìí. Àwọn èèyàn wá ní wọn ò fẹ́ mọ́. Bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ kábíyèsí lórí wa igbákejì òrìṣà làwa náà fi fẹ́ opportunity la sọ pé ìlú sọ pé a fẹ́ kẹ́ gbọ́ nǹkan tí àwọn èèyàn wa bá sọ tí wọ́n dẹ̀ ń sọ a fẹ́ kẹ́ gbọ́. Please sir, ẹ gbọ́ nǹkan táwọn èèyàn sọ. Agbára tó wà lọ́wọ́ yín ẹ má lò just anyhow. So òun la ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa security lẹ́ni pé the Yoruba nation is not a property of a single person or group. A dẹ̀ lẹ́nu ń bẹ̀. Mi ò lè lọlẹ̀ Haúsá, Dr. Ifule lè lọlẹ̀ Haúsá, Mrs. Popola OBE wọn lè lọ sílẹ̀ Haúsá kan dá sí. Ó ní nǹkan là jẹ́ ó ṣe, àwọn ọmọ onílùú náà wà níbi tó ń ṣe. So a fẹ́ bí ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè ìlú wa, security, ààbò bó ṣe máa lọ látúnṣe jókòó lénìí. Ẹnìkan ti fìgbà kan sọ pé kán fún un ní billions òun á dáàbò bo ilẹ̀ Yorùbá. A ní businessman ní owó tó fẹ́ mèkì ló ń fẹ́. And thank God that common sense prevails. The Yoruba people wọn echo opinion yẹn because alubata ò ń já orin. Èèyàn kan lè jẹ́ president organization kó jẹ́ treasurer kó jẹ́ accountant. Ọwọ́ ẹ̀ lówó máa wá ìwọ ló mọ iye owó. Without doing a budget or disclosing the budget to the Yoruba public, you are requesting that. Ilé ìwé tá a lọ, traveling tá a lọ ṣe all over the world tá a expose our involvement with different organizations and we amount to nothing. Tá a bá jókòó, tá a bá sọ̀rọ̀. It's been said that evil prevail because good men stand aside and do nothing. Wọ́n dẹ̀ ní ọ̀rọ̀ lọ́mọ ilé tí ń jẹ. Ní àsìkò yìí, a máa sọ̀rọ̀ bó ṣe jẹ́ pé the Yoruba security and those who are in charge of it. It cannot be the burden on one single person or nobody should be imposed on us. It's not the milk and the bread, butter and bread for nobody. We want the best and the brightest to choose among themselves. Wọ́n ní tọmọdé ò bá gbọ́ tán, á gbọ́
àrọ́bá òní bàbá ìtàn. Nígbà tí nǹkan le nílẹ̀ Yorùbá, a gbọ́ nínú ìtàn pé wọ́n ní kán ránṣẹ́ sí Balógun Ọdẹ́rìnlọ, a general in his generation. Mo fẹ́ fún wa ní oore ọ̀fẹ́ wípé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ kí ikú ilé kó gbọ́ kó sọ fún toko. Ìkan nínú àwọn descendant ẹ̀ ó máa wá bá wa sọ̀rọ̀ níbí. Ta ni Balógun Ọdẹ́rìnlọ? Sacrifices wo ló give? Ó ka lára tó yẹ pé ó pa ọmọ ẹ̀ àti ìyàwó ẹ̀ ó fi wọ́n rúbọ bí Mọ́remí Àjàsorò ṣe ṣe fún Ifẹ̀ ló ṣe ṣe fún Ìbàdàn. Many people don't know about him, but we want this generation to know about him. So a máa pè wọ́n á bá wa sọ̀rọ̀ níbí. Nígbà Èkìtì Parapọ̀ War tó ṣẹlẹ̀, bàbá tèmi kò wọ́n impose ẹ̀ léèyàn lórí. The general chose amongst them. He wasn't the leader, but they recognized his own experience. Adúlójú, gbogbo wọn Fábọ̀mí, wọ́n ránṣẹ́ sí Ògèdèngbà Agbógunkóró pé ìwọ. So it was the decision amongst them. Wọ́n la ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa committee lẹ́yìn báwo lẹ ṣe rò pọ́n ṣe ṣe, báwo ni ó ṣe yẹ kán ṣe ṣe, bọ́n ṣe ṣe láyé Olúgbọ́n, láyé Arẹ̀fà, Ọ̀ràngún Ọ̀gán, tó yẹ wọ́n tó tùbà tó tùṣẹ, ṣé bó yẹ ká ṣe ṣe nìyẹn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. So with that introduction, please permit me to introduce our distinguished and highly honorable panelist. Ẹ jọ̀ọ́ a lè sọ Yorùbá o, kì í ṣe dandan ká sọ òyìnbó, èmi bá ṣe darí wa ni ká ṣe sọ, nítorí pé àtẹni tó gbọ́ Yorùbá àtẹni tó gbọ́ òyìnbó náà máa gbọ́ ti eléyìí. And I want us to know this also, just in case for many of us. One of our most watched video has been the one on the issuance of the passport. Yorùbá ní àti ẹbọ àti ètùtù tó ń gbé tìrókò. Ẹbọ lolúwo ló fi ń sàn. And wọ́n bú yín tẹni bẹ́gi lójú. Òótọ́ bíi diamond ni. If you put a diamond in an engine, take it out, it still be the diamond. So ẹ kú ìfaradà. Pẹ̀lú yẹn jẹ́ kí n pe màmá wa, Mrs. Sandra Popola Obi. You're welcome, ma. Ẹ ṣé. Thank you. Thank you. And mo fẹ́ pe brother wa, brother kí tiẹ̀ lórúkọ tí wọ́n fún yín, mo mà tún ti gbàgbé. Aka. Don't even go there. Gbàgbé pátá lórúkọ. Aka ni òun ló jẹ́ kí yìí kàwé rẹ̀. Ẹ ṣé gan, welcome, God bless you. Ẹ ṣé ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta. Wọ́n bèrè yín gan last week, mo ní ìkan náà ọmọ mi ló gbéṣẹ́ fún yín. Tẹ́ ẹ̀ mọ̀ wípé Thursday, Friday, rò pé Friday ní bank holiday. Àwọn ọ̀gá mi ló gbéṣẹ́ fún mi. Àwọn ọ̀gá mi pátápátá. Àwọn tó appoint me due to my qualifications. Abẹ́rẹ́ nǹkan báyìí. So mi ò lè kọ sí wọn lẹ́nu. Thank God, welcome back. And ẹ jẹ́ kí n wá pe bàbá wa. Mo mọ̀ pé Arabic ẹni wọ́n máa gbó gan seriously nsìn. Barrister Lawrence Alabi, my brother and my learned colleague. Mo pè yín sà o, ẹ jọ̀ọ́ bá wa tan kámẹ́rà yín sà. Yeah. A lè hà dé. God bless you, sir. Mo mà tún wá yín ni o. Thank you very much. Welcome, sir. Pàdé. Sir. Lọ́rọ̀ Jẹ̀bú. Kí lẹ ló ṣe Jẹ̀bú o? Mo ní àṣeéṣe ajúṣe Jẹ̀bú ló fi sọ. Olúwa ṣeun. Thank God. Ẹ ti wá rí ìsìn pé agbẹ́dẹ̀gbẹ́yọ̀, mo ń gbẹ́dẹ̀ yín díẹ̀díẹ̀. So mo fẹ́ pé wọ́n ní eégún ńlá ní kẹ́yìn ìgbàlẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n pe bàbá wa, kò ní sú yín, kò ní rẹ̀ yín o. Kàkà kó rẹ̀ yín, ẹ mú rẹ̀ rodò. Ẹ fi ewé ọlọ́fẹ́ gbéra. Mo welcome Dr. B. Oyefule sórí ètò yìí. And only the first shall be the last shall be the first. Ọ̀dọ̀ yín mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìbéèrè tòní. All right. Ẹ kú wájú, mo kí gbogbo ilé ẹ kú wájú o.
Wọ́n kí yín ẹ lè omit ara yín kẹ́ dáhùn. Wọ́n kí. My absent mentor. Ẹ káàbọ̀. Thank you. Thank you. Welcome, Moju Mamotẹ́kùn. moju nǹkan sí nìyẹn o. A ó ti yé mi. Ó ti yé yín Ẹ káàbọ̀, Madam Kupola. Nice to see you, man. And as always, Barrister Tomoye Talabi, ẹ káàbọ̀. Ẹ kí ilé o, kálàfíà lẹ́wà o. A dúpẹ́ o. Àmàgbòrò asára yà àlàáfíà o. Àṣẹ o. Pẹ̀lú àṣẹ Ìdùmarè. Ìbéèrè àkọ́kọ́, a lè lo méjèèjì, a lè lo Yorùbá, a lè sọ Òyìnbó, a lè sọ́tọ́ lóyìnbó ká translate ẹ̀. Torí we believe this is very crucial. Kó má jẹ́ pé nǹkan tá à ń sá fún. Kí eyín gbogbo àṣà yọ ṣá. Kí lẹ wí? Ojú yín yọ, ojú yín. Kí eyín gbogbo ayọ̀ bíi ti yín àbí. Ayọ̀ ẹ má sọ Òyìnbó ká tún máa sọ Yorùbá ẹ pọ̀. ní ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ibi tí generation tí ò lè ra eyín lélẹ̀. Time tẹ bá rí ó máa funfun ju tọ́lọ́ fi síbẹ̀ lọ. Láti kíkọ́ bọ̀ ká má ṣàgbèmí tá a bá fẹ́ jẹun. Thank God. The question, the number one, sir. What criteria should be prioritized in selecting Yorubaland head of security? And it says experience, community trust, or political alignment, or should it be imposed by the KBACs? Dr. Yefule. Yeah, should it be imposed by KBAC or others? Yes, or others. Yeah, I don't see why not. Ni 19th century, yes, the KBAC naturally will impose it. But ati rìn kọjá gbogbo ibẹ̀ yẹn. You know, we have to understand ni pé level of development wa, despite the fact pé àwa Yorùbá láwa most advanced ní Nigeria kò yìnbó today. That level of development tínú wa ń dùn sí tá à ń fi yàn gan. Kò make bomb ṣe mọ̀, kò dẹ̀ make magazine gun, kò dẹ̀ make Gatling gun, machine gun. Gbogbo àwọn nǹkan tó ń lò fún early 20th century warfare kò make ẹ̀, ká máa sọ early 21st century. Ṣé mọ̀ bí equipment tó ń lò fún ogun bó ti yàtọ̀, ni tactics tó ń lò fún ogun, ni strategy tó ń lò, ni gbogbo ẹ̀ ti yàtọ̀ sí. Wọ́n máa ń kọ́ ni nílé ìwé. You have to go somewhere to a military school where they teach you all those things. Mo tough, mo rough. Ó lè jẹ́ criteria to get into the military school. But òun nìkan kọ́ ló yẹ ká lò as criteria for choosing who should be the leader of that team. You know, nínú nǹkan tá a máa lò, a gbọ́dọ̀ wá èèyàn tó ní good understanding of Yorubaland. Wọ́n pọ̀, àdẹ̀mú kan nínú wọn. Àwọn tó wà familiar with the local terrain. Àwọn tó mọ historical issue tó gbé wa débi tá a wà. Wọ́n máa ń kọ́ àwọn èèyàn yẹn ní military school. Wọ́n máa ń kọ́ wọn ní military school. Tó bá dẹ̀ ṣe military school tó wọ́n kàn kì í become general after military school. Wọ́n á tún go into second lieutenant until wọ́n á di lieutenant. Títí wọ́n máa lọ sókè díẹ̀. Major ni o, captain ni o. Wọ́n máa rise díẹ̀. Wọ́n á dẹ̀ máa kọ́ ẹ̀kọ́ sí. And, you know, during that time, security, ability to understand security along with their leadership experience, wọ́n máa examine wọn, wọ́n máa kọ́ wọn sí, wọ́n máa examine wọn, wọ́n máa kọ́ wọn sí. Wọ́n máa kọ́ wọn about integrity, àgbẹ̀dọ̀ parọ́. You know, wọ́n máa kọ́ so many things.
ability to collaborate, ká lè collaborate pẹ̀lú àwọn èèyàn, pẹ̀lú àwọn key stakeholders. Gbogbo ẹ̀ náà máa ń kọ́ ní military school. So they might have many years of learning, of applying the knowledge. Jẹ́ pé out of àwọn 30, 40 tó ń start, ó lè jẹ́ bí mẹ́ta, mẹ́rin, márùn-ún náà máa go to the colonel stage, general stage of being referred to as generals. So nǹkan tá a need nìyẹn to, unless of course tó bá jẹ́ pé ogun 19th century la ṣe fẹ́ jà, a lè máa lo 19th century tactics jẹ́ pé àwọn ló mọ̀ ọ́ ṣe jù. But even 19th century, bí Barrister ti sọ, Balógun Ọdẹ́rìnlọ, he had proven himself in among his colleagues kó tó lè pè pé kó wá bá wọn jà ìjà Òṣogbo ní 1840. Ògèdèngbé had proven himself among his colleagues kó tó pè pé kó wá lead Èkìtì Parapọ̀. So even gbà yẹn wọ́n ṣì máa ń wo experience, knowledge, insight. Ṣé kìí ṣe èèyàn yìí lè máa gbé owó fún tó máa ṣe báṣabàṣa? Oh, Ṣé èèyàn yìí jẹ́ èèyàn tó mọ what the military tactics of that time called for? Ògèdèngbé mọ̀, Ọdẹ́rìnlọ mọ̀, Báṣọ̀run mọ̀, Báṣọ̀run Olúyọ̀lé, gbogbo wọn mọ̀ of that time. Enter máa lò ní 21st century, ó gbọ́dọ̀ mọ nǹkan tó ń lò ní 21st century, nǹkan tó ń lò ní Sandhurst ní England Military School, nǹkan tó ń lò ní Kaduna Military School, nǹkan tó ń lò ní West Point. West Point. God bless you. Mr. You were able to read my mind. Thank you. Nǹkan tó ń lò ní West Point. He has to know all those. Not kó kàn mọ̀ kó fa sórí bẹ́ẹ̀, kó mọ̀ with a deep understanding ni pé in 7 different categories, 7 different cases, West Point model ló yẹ ká lò number 6, tó yẹ pé Sandhurst ló yẹ ká lò number 2. Somebody with judgment, with good judgment. So they were very bright. Generals are usually among the brightest there are. I hardly know any general except General Abacha and the other Nigerian generals. TIQ one were less than 130. You cannot, in a civilized country, you can never become a general if you don't have high IQ. So ṣé irú ẹ̀ ni la máa choose nsìn ọ́ èèyàn tó meet 19th century criteria pé bàbá òun ló mọ̀ ọ́ ṣe jù, òun ló popular jù. Popularity kọ́ ni nothing choose yẹn sí. Even though to be popular among your peers is one of the criteria, but it's just one, kì í ṣe the overall criteria. So máa ra dúró síbẹ̀ for now. Shigon, thank you. Sister Yemisi, mi ò mọ̀ bóyá yín lẹ wà ń bẹ̀ kí n lè recognize kí n lè add Zoom user. Tó mọ̀ pé ẹ máa ń ṣe láti orí fún yín gbà mí, sẹ́yìn ni ẹjọ́ sáré sọ̀rọ̀. Is that true? Ìyálòde. Sister Tinu, ẹjọ́ ẹ̀yin náà, ẹ bá tọ kámẹ́rà Sister Yemisi. Zoom user. Ẹ má bínú ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé. Mo wà on the road but mo lè má wà on full camera, ẹ má bínú. Me at all times, but I'll be able to add my 1 or 2 cents. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé. Good to see Mommy Sandra Pokuola àti my brother Amotekun. Don't. Good to see you, sis. Don't. Dr. Yefule, I was loving your presentation. Eshe. Eshe, thank you. Ola nke Mr. Wotomo ni Zoom user yẹn. Ẹjọ́ Mr. Wotomo, ẹ bá mi alert Sister Yemisi pé ìpàdé ti bẹ̀rẹ̀. Ẹjọ́ bá mi pè wọ́n. Ẹ ṣé. Brother wa Amotekun, ó dọ̀wọ́ yín.
Okay. Qualifications èèyàn tó máa lead irú project wà lọ́wọ́ wa yìí. The whole thing is messed up anyway. Even gbogbo parade tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, in fact, it is completely against the real tactics téèyàn fi ń ṣe. Kò sí point pé èèyàn announce káàkiri ẹni tó jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò gan kò wà qualified fún project yìí ká ń bọ̀sibọ́sí. Anyway, gẹ́gẹ́ bí bàbá wa ṣe sọ earlier on, àwọn kinní yìí ó wà complex ju bí àwọn èèyàn tí mo dẹ̀ ní understanding fún wọn ní grassroots ṣe ń take. Nǹkan tó dùn mí bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn tó tún wá jẹ́ pé ó dàbẹ́ pé ó yẹ ká pè ní leaders wa lórí project yìí have no clue bí wọ́n ṣe ń recruit èèyàn, wọ́n ṣe ń position àwọn èèyàn fún vital kind of situations. Ó dàbẹ́ pé àti ẹ̀kàn fẹ́ learn lesson kankan rárá. Because I can almost line this up with bí a ṣe fa onítìrí wá sínú ìrìn àjò yìí. We tend to do things in a hazardous way, hapless way. Gbogbo ọ̀nà tí ò ní ìjókòó nínú. And at the end of the day, nǹkan tó jẹ́ ká máa suffer at the moment ni pé ní àwọn olórí tó stand up right. Tó yẹ pé gbogbo àwọn kìíní ìlú yẹ kàn ti envisage, kàn dẹ̀ ti draw up strategy tó yẹ kó handle ẹ̀. So Yorùbá máa ń ní bàbá ní ìgbẹ́jọ́. As it is right now, we are being failed. We are being failed heavily. Because gbogbo kìíní yìí it's not making any sense rárá. I mean, like Dr. Yefule sọ, 21st century la wà yìí. And téèyàn bá máa ṣe leader vigilante, it's even process yẹn ó yẹ kó ti wà modernized. Nígbà tí wọ́n máa ṣe Àmọ̀tẹ́kùn ní ìbàyí, wọ́n lọ gbé sergeant kan láti cantonment kan fi ṣe. General náà gbé síbẹ̀. Kí dẹ̀ ṣe general tún yàtọ̀ sí general. There's 1 star, there's 2 star, there's 3 star, 4 star general. Meaning general gan fúnra ẹni tó ti kọ́ gbogbo military education tán pátápátá ni. Because you have to learn all sorts of things. Àwọn kan tó jẹ́ pé for the purpose of civilians, òun láti kámbọ̀sibọ́sí pé kéèyàn máa kọ́ bọ́n ṣe ń lead squadron, béèyàn ṣe ń lo equipment, assets, military assets, béèyàn ṣe ń manage property society. Wọ́n lè kó ìbọn fún ẹ kó má mọ bó ṣe máa ṣe inventory, bó ṣe máa maintain wọn, bó ṣe máa dispose at the right time, tá ló máa dispose fún, and all of that. So we're not learning lessons. One of the greatest assets tọ́lọ́run fún wa, which is intelligence. A kàn ṣàfẹ́ máa jump up and down, ká kàn máa ṣe nǹkan, ká máa pariwo káàkiri, ká máa fẹ̀dí ara wa síta, ká máa jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé àti ẹ̀ ní plan pé à ń ṣe kíní kan. So ẹni tó wà qualified, minimum requirement as it stands right now should be at the level of colonel. And even that may not be enough. So it's disturbing wípé a wà ní level tá a wà yìí. And there's so many lessons tá a lè kọ́ out there. Àwọn kan ṣẹlẹ̀ ní kí wọ́n ti ń pè Ukraine tí wọ́n lè learn lessons from. Àwọn kan ṣẹlẹ̀ ní Gaza tí wọ́n lè learn lessons from. There are things happening in Iran. None of these situations no mú just anybody tí ò ní understanding èèyàn tó jẹ́ pé controversy wà láàrin society tiẹ̀ àti another society, ẹni tí controversy wà lára ẹ̀, tí friction wà láàrin òun àti
another person. The whole thing is not making any sense. And like I said, we need to start calling back the people to jẹ́ pé wọ́n impose our individual ìdílé wa, because now it's quite clear. It's quite clear. Wípé ẹni tán mú, it's time to do an assessment. Wọ́n review ẹ̀. Ibo ni wọ́n bá ṣe yẹn dé. What is the next step? Is it time to, like, create a situation tí ẹni ẹ fi máa step down? Ká gbẹ́lò míì sí. So I suppose màá fi yẹn lẹ̀ fún conclusion mi at the end of the program, because it's time for us to call on àwọn èèyàn tán. What then is Paul Howard on VAR seen that you didn't? Tán kó wa sí situation tán tá wà yìí, kán lè ṣe àtúnṣe. Anyway, I'll do the next question. Thank you. Thank you very much. Vice Talabi. Ẹ ṣé púpọ̀. Gbogbo nǹkan tá a ti sọ ni mo adopt, mo gbà 100%. Nǹkan kékeré kan tí mo fẹ́ fi kún, ó lè má jọ wá lójú, a dẹ̀ má lè understand ẹ̀, ó ní wípé o gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó gbówọ́. Pé tí nǹkan bá dàrú, kó mọ̀nà tó lè gbé gbà. Àwọn yẹn la lè fi ṣe olórí tó bá ní Sandhurst, kó ní gbogbo Westcott, gbogbo ẹ̀yẹn. Ó dá ní tòótọ́, very good. Ṣùgbọ́n agbára ìbílẹ̀, agbára Yorùbá tó ṣọ̀wọ́n ní gbogbo ibi ayé táwọn èèyàn ò fojú sí, ó ṣe pàtàkì láti ní. Torí pé gbogbo àwọn tó jà, èmi ni Ọdẹ́rìnlọ tẹ́ ń sọ yìí, èmi ni Lísàbí, èmi ni Agbógungbòrò, gbogbo wọn ni wọ́n ṣe ń yí ọwọ́ padà, kì í ṣe agídí nìkan àbí experience nìkan náà bá lọ bẹ̀. Wọ́n ní agbára kan tó ju ordinary person lọ. Ìyẹn ni mo fẹ́ kí wọ́n fi ṣe qualification náà kó pẹ̀lú. Ẹ ṣé. Thank you very much. Ẹ ṣé, Mama wa. Mrs. Popola. Sister Kinu, get ready. Ẹ ṣé gan ni. And mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ti sọ̀rọ̀ síwájú, well covered and that, but ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ báyìí. Mo gba gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ yẹn, but let me try and summarize from my own point of view. First thing tí mo fẹ́ sọ ni pé this thing is a serious matter. This is not a joke. We have a habit of not taking things seriously. Nígbà míì ní Yorubaland, we have a habit of nonchalant behavior or attitude. Pé kò matter now. Nítorí bóyá àmọ̀yàn kan àbí èèyàn kan ó ń dán lójú wa and all of that. Security is not a joke. Security is not a game. It's a serious thing. Tá bá wo all over the world right now, nǹkan tó ń lọ, you can see pé àwọn tí wọ́n wà nídìí ọ̀rọ̀ security yìí, they're not to be sniffed at. Kò ń ṣe àwọn èèyàn tí èèyàn kan lè fi ọwọ́ rọ́ sẹ́yìn, àbí àwọn èèyàn kan tí wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe, àbí tí wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń sọ. They are the top of the top of the top of security all over the world. Now, if we claim as Yoruba people to be the best of Adulawo, we have to have the best of us in all places at all times. Ká fi mo mọ̀, ìdílé wa ló ti jáde, kíní kan, ká fi gbogbo sentiment yẹn ká fi sílẹ̀. Question yẹn ni pé kí ni criteria tó yẹ ká prioritize tá bá fẹ́ mú security person to lead the Yorubaland? Should it be imposed by Kabiyesi or others? And Dr. Yefunle, I was glad that he took us back to the 19th century and said, yes, at the time, it was brilliant. Yes, that's what we did. But we're no longer there. We're now in the 21st century. The whole world has moved on. Therefore, we should move on with the whole world. We shouldn't keep looking back and staying at the back.
We should look back for history, learn lessons, and then move forward with the times so that our no ale, we can stand up against anyone. It could be enemy within and enemy without, enemy outside, for us to be able to stand up against those people. Because there will always be enemies in Yorubaland. Boya ara wa ni o, àbáwá ará ata o, there will always be. Kí wá ní iṣẹ́ security person tá à ń sọ pé ó máa head ẹ̀ yìí? Iṣẹ́ ẹ̀ ni to protect. And to protect ìlú kò ń ṣe nǹkan kékeré, àdẹ̀ gbọ́dọ̀ mú ní kékeré. Tá bá fẹ́ ceremonial baloguns, ceremonial whatever you want to call it, security people, fine, let's do that. Ká wọṣọ fún wọn, kán jáde nígbà parade, kán pariwo síta, kán ṣe kán mọ̀, but tó bá di ojú ogun, they are completely missing in action. Tó bá pẹ́rù nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn la fẹ́ fún Yorùbá people, let the Yoruba people decide. Don't decide for us. We don't want a ceremonial olori. We want somebody who we can trust and has the capability and the capacity. All the things tí àwọn tó ti sọ̀rọ̀ síwájú tí wọ́n sọ in terms of kí ni ẹni náà tiẹ̀ láti ní. We talk about years of military experience. We talk about exposure. Ẹni tó mọ nǹkan tó ń lọ lágbàáyé, tó mọ irú machinery wo ni wọ́n ń lò, àbí more than that. Barrister Talabi sọ̀rọ̀ nípa agbára. Tó bá jẹ́ yẹn ni a need fúnlẹ̀ Yorùbá agbára. We talk about people that have had collaboration skills tó lè bá anybody sọ̀rọ̀ at any level, work across people, you know, whether in Yorubaland or internationally, and be respected by these people. And tó ní intelligence, and tó ní integrity, and tó ní insight, and tó ní knowledge, you know, and tó ní good judgment, and tó jẹ́ pé àwọn èèyàn máa tó máa respect as well, because it's very, very important. And to go through this, Dr. Yefule was listing Sandhurst, Kaduna, West Point, you know, military schools, someone that can be on par with those people, on par with them. So, but wọ́n bá ń sọ̀rọ̀, wọ́n bá ń discuss, you know, things to do with security in the whole world, and you know, ní jókòó sínú yàrá tí wọ́n ti ń discuss ẹ̀, kó máa wonder kí ni wọ́n ń sọ, torí kò yé, because kò close sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. So never know, because tẹ́ni náà ò bá mọ nǹkan tó ń sọ, báwo ló ṣe fẹ́ come out of that discussion? Never mind being able to contribute, but come out of the discussion and give instructions sí àwọn ọmọ tó wà lábẹ́, and be able to guard the interest of Yoruba people, even in that discussion. So we have to be very careful with how we do things going forward. Ojú ti là o, ojú ti là gan ni. In as much as we want to ṣe ránkàdìdì, some of us ngbà mí nílẹ̀ Yorùbá, we should do away with those things, because those things have not served us well. Those things ni àwọn nǹkan àjèjì tí wọ́n gbé wá bá wa tó fi kó wa lọ́bẹ̀ jẹ, you know, pé àránkàdìdì ẹ ṣáà máa ṣe kinní fún wọn. No, this is not about pé àwọn ọmọ ọ̀tá la fi síbẹ̀, you know, but àwọn ọmọ onímọ́tò la fi síbẹ̀. No, there has to be people with integrity and knowledge and all that. So ibi tèmi àdúró sí nìyẹn. Thank you. Eshigon, thank you very much, man. Sister Atino, Barrister Atino. Barrister Atino. Mo wà ń bí ẹ ṣe. Mo ń gbọ́ gbogbo nǹkan tí everybody ń sọ, and I think I am 100% okay with it. Mo kàn fẹ́ fi one or two kún ni, because ó dà pé we are à ń sọ̀rọ̀ nípa leader tó fẹ́ ṣe leadership security àbí kíní, àbí ṣèbí nǹkan tó ń sọ nìyẹn. Yes, ẹni tó máa lead security Yorubaland. Okay. Yeah, more adopting everything also, except pé mo ní a little bit different opinion.
gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ ó wà in the right alley and in order but bóyá mo dẹ̀ nítorí mo pẹ́ kí n tó join so mi ò gbọ́ kẹ́nìbọ̀dì sọ wípé wọ́n láti ẹni tó máa mọ̀ nípa àṣà ìṣe àti ìwà àti even ẹni tó mọ̀ nípa kíní ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe ní Yorubaland torí Yoruba people ni wá too many times a máa ń yọ nǹkan wa sẹ́yìn mi ò doubt pé okay it has to be 21st 22nd century learned or educated and all that torí kó lè mọ commands and all that that's fine and but on láti also mọ̀ nípa béèyàn ṣe lè yóhùn padà because àwọn tó wà lábẹ́ wọn gan tó fẹ́ máa bá sọ̀rọ̀ tó fẹ́ máa command elédè ẹni Yorùbá yìí náà ló máa sọ lẹ́nu it's even one of the tactics téèyàn lè lò nínú ogun pàápàá lójú ogun pé àwọn tó máa gbọ́ ẹnà tó máa gbọ́ ahọ́n tí wọ́n bá ti wẹ̀ lójú tó ti mọ irú ojú tí mo wẹ̀ nígbà tá a máa ń wo football wọ́n sì ń ṣe náà sí American football wọ́n ní àwọn èdè àti kóòdù tó máa ń lò kóòdù ló ń jẹ́ èdè àbí odù tó máa ń lò so irú kóòdù yẹn tó bá sọ pé Ohio or something kò ń ṣe Ohio team ló ń play but tó bá ti ní Ohio wọ́n ti mọ nǹkan tí wọ́n mean so ahọ́n yẹn àti odù yẹn ó ṣe pàtàkì in addition to gbogbo nǹkan tí ẹ ti ń sọ and then kò ń ṣe wípé ẹni tí ò ká wá rule out pé bóyá kò kàwé o kò ṣe kinní kan o ká rule yẹn out because gbogbo wa là ń kàwé ẹni tó ń kàwé lẹ́ni tó gba PhD kò dúró tó bá ti dúró ó ti kú nìyẹn so we continue to learn much as tó ṣe ń learn strategy títà torí àwọn aráàta ló fẹ́ bá jà even though sometimes àwọn aráalé máa ń ṣe bíi odi èèyàn náà nínú ilé wà so but èdè yẹn àti ṣe àtàṣà yẹn ó ṣe pàtàkì pẹ̀lú gbogbo àwọn tó láti lè jẹ́ kó jẹ́ pé kó ja àjàṣẹ́gun ó máa wà níwájú ogun ni òkè èèyàn kan ò lè jẹ́ 10 million mo dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sí gbogbo bí Dr. Yefule ṣe sọ tẹ́lẹ̀ pé èèyàn tó máa ní ìmọ̀ terrain ibi tá a máa gbà bá ṣe máa débẹ̀ yẹn nǹkan kan láì gba gbogbo ojú ilé ibi tí gbogbo èèyàn mọ̀ kíní yẹn rán mi létí nígbà tí mo wà ní high school tí dájú wa máa ń mú wa lọ́wọ́ pé a fẹ́ lọ ràwé bookshop ní CMS a kì í gba Broad Street a ní gba ojú ilé òkè àárín láti máa kúrò agboolé la máa jáde títí tá fi máa dé CMS níjọ́ kan mo wá béèrè lọ́wọ́ dádì mi pé dádì kí ló tà ṣe kí n gba kinní àti pé báwo lẹ ń ṣe mọ gbogbo bí tábà dẹ̀ máa fi dé gbogbo bẹ̀ yẹn wọ́n máa kí I don't care mi tẹ̀ lè count iye èèyàn tán máa kí báwo lẹ ṣe mọ gbogbo bíbà wọ́n mọ bẹ̀ yẹn nítorí pé ibẹ̀ náà forí wọn sí and then wọ́n wá ń sọ fún mi bàbá ló ní ibìkan bẹ̀ yẹn bàbá máa ń rán wọn síbi kan kò ṣe mọ̀ so gbogbo irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn we need that local terrain knowledge also ibi téèyàn lè gbà kí lèèyàn ò lè ṣe ń bẹ̀ yẹn kí ni báwo lèèyàn ṣe lè kọjá ń bìbà tí ò ní ṣoríire lọ́nà kejì ṣe mọ̀ gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkan tí mo fẹ́ fi kún nìyẹn ẹ ṣé. ẹ ṣé gan-an thank you very much. Yes, ìbéèrè kejì ẹ jẹ́ kí n bèrè látọ̀dọ̀ sista Tina ọ̀dọ̀ yín ni mo ti máa bẹ̀rẹ̀ ẹ wọ́n ní ẹni tá a máa fi ṣe olórí àwọn tó máa dáàbò bo gbogbo ìpínlẹ̀ Yorùbá gbogbo kì í ṣe state Ọ̀yọ́ state o kò ń ṣe Lagos state o gbogbo ìpínlẹ̀ Yorùbá ẹni tó bá máa jẹ́ olórí àwọn tó wà ń bẹ ṣe mọ̀ pé an example is Supreme Military Council wọ́n á yan nínú wọn
One, ó dàbí example tí mo lè give tó dájú nígbà tí Abacha kú. Wọ́n pè nígbà tí Abacha kú. Al-Mustapha ó lòun pé gbogbo àwọn generals pátápátá sínú ilé. Ó ní olórí oko ti kú o, ẹ decide láàrin yín ẹni tó máa tukọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó tì wọ́n mọ́lé. Abdulsalam Imaj, àwọn generals náà jókòó. Nígbà tí General Murtala Muhammed tó kú ní 1976, bàbá wa wọ́n fi kọrin Sunny Adé. Wọ́n ní àwọn ológun tó kù sẹ́yìn, wọ́n pera wọn jọ. Àwọn ológun tó kù sẹ́yìn, wọ́n pera wọn jọ. Wọ́n fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. Wọ́n fi ọ̀gágun àgbà Ọbásanjọ́ sórí oyè kó lè dáa. So he was selected by generals. So ìbéèrè kejì Sister Tinúbú, should the appointment be made through democratic election, traditional leadership endorsement, kárí àwọn ọba mẹ́wàá ogún àbọ̀gọ́rùn kan pé Tinubu pé ẹni tá a fẹ́ kó mú rẹ o, or by special security council, ṣé ìgbìmọ̀ tó máa include àwọn colonel, retired colonel tó jẹ́ pé wọ́n ti retire nínú iṣẹ́ ológun tó dẹ̀ experience security, bí wọ́n ṣe fi General Togun retired tó dẹ̀ tún fulfill requirement tí bàbá wa tí wọ́n sọ, bàbá wa Tàlàbí, pé ẹni tó mọwọ́ yí. General Togun, many of you would have seen the video. Apart from gbogbo military institutions tó ti attend, wọ́n làwọn sọ̀rọ̀ wọ́n kó nǹkan tó wà lọ́wọ́ wọn lẹ̀ wọ́n gbà. Tó oníṣẹ̀ṣe tún ni wọ́n. Ṣé irú council báyẹn ó wà appropriate àbí bàbá sọ pé Aṣíwájú Tinubu àwa ọba ilẹ̀ Yorùbá sọ fún ẹni tá a fẹ́ rí. Gbogbo àwọn ọmọ wa tọ́jú oníṣẹ̀ṣe tọ́jú ọmọ Yorùbá tán ti retire tó yẹ kí ìgbìmọ̀ wọn jókòó kan yan olórí ara wọn. Sister Tinúbú. Sister Tinúbú lẹ́wà. Ẹjọ́ ṣẹ̀ṣì rí wọn, mi ò rí wọn. I'm sure. Sister Tinúbú, Barrister Tinúbú, where are you? Ṣé kò ṣe pé mi ò tara yín? Ẹ jẹ́ kí n pe màmá wa, Mrs. Popola Obi. Eshe, I think my answer will be very short. Okay, ma. And the answer is really, to be honest, President Tinubu should not take any advice from anybody else other than a group of Special Security Council, a group of people from that. The cadre of people that would be in that council would be those that know each other's strength, knowledge, intelligence, and will be able to vouch for each other. They will take the best out of all of them and then make the recommendation to President Tinubu. Based on that recommendation and the briefing should be what President Tinubu should be looking for to make his decision. He would not have that knowledge himself because he's not a military man. Let's be honest with ourselves. He cannot be everything. But what he can be is the president that listens to the best of the best in the field in which he's been asked to make a decision. So that would be my advice to him. Not that he needs it, because he's got advisors around him that are paid for it. And that's what they should be looking for. Eshe. Thank you, Eshe. Dr. Yufule. Mama, she till the answer me or what? You said it very, very succinctly, very straight to the point. Answer me
The same answer no need but give. I might have said it in 300 words, but my mouth is so very, very straight to the point. So I won't be able to add any more to what she said. Thank you. I'm on check. Well, more how relevant this is, but mo fẹ́ràn alẹ́ ti incident kan tó ṣẹlẹ̀ shortly after tí Tinubu to the president wa, and this was the incident pẹ̀lú power change ní Niger Republic. He came out with the idea pé àwọn bá Niger Republic jà. This is a war situation. But somehow, bóyá public o, bóyá security council o, bóyá àwọn political echelons ni o, they brought him back down to earth wípé kí ni nǹkan tó fẹ́ ṣe yìí? Ó fẹ́ máa bá Niger jà nítorí France and all of that. Kí ni kókó tí mo fẹ́ mú kúrò ńbẹ̀ yẹn? Òun ni pé even when you deal with the military situation or military institution, àwọn gan máa ti ní training for politics. Táwa pè yàn general, it's not a case wípé ó kàn kọ́ bọ́n ṣe ń yìnbọn àbí bọ́n ṣe ń deploy tank àbí bọ́n ṣe ń lo special services and all of that. It also includes international relations. So at the end of the day, each layer ló need the X amount of knowledge or intelligence bọ́n ṣe ń ṣe nǹkan. So in our own case, nísìnyí, when you want to engage somebody for security ilẹ̀ Yorùbá, there has to be that level of knowledge, level of qualifications tó yẹ pé ẹni ẹ lè handle. So òun gan needs to listen to advisors in a sense. Like Tinubu no need láti listen sí advisors, no. But at the end of the day, it's all about expertise. It's all about using resources to around you. Information is very, very vital. And tá bá ń sọ̀rọ̀ information, àwọn èèyàn máa ń sọ pé a máa ń misunderstand the use of the word intelligence. Because ó lágbára ju bá ṣe ń handle ẹ̀ lọ. For instance, téèyàn bá lọ sí Israel, wọ́n pe àwọn kan ní Mossad. This is another vital unit tó jẹ́ pé wọ́n máa aid president, wọ́n máa aid politics because they will bring you definitive proof wípé nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀ níbi báyìí báyìí. At this stage kan sì tó jẹ́ pé we need all hands on deck. All hands on deck, but we have to be structured. Àwọn ọba, unfortunately, àwọn ọba wa, God, embarrassment not a jẹ́ at the moment. Èmi àti rélé tó máa lọ sẹ́wọ̀n láìpẹ́ yìí, àti rélé yìí tó ti wà lẹ́wọ̀n already, àti rélé tó jẹ́ pé wọ́n so mọ́lẹ̀ l'Amẹ́ríkà, àti rélé yìí tó jẹ́ pé ó ń tutùkútù lẹ́nu àgbàlagbà, àti rélé yìí tó jẹ́ pé ó ń jàjà ẹbí, and all of that. It's actually worrying wípé these are the same people. Tá fẹ́ lọ bá on national matters, àwọn tí ò wà coherent in the first place. So I don't know how that ṣe máa go around there. Can bring everybody down to earth. Everybody more responsibility wọn sí ìran Yorùbá. All this carry me is actually destroying our society. Carry me, ó ń ba society wa jẹ́. Going around, kan máa lọ máa dọ̀bálẹ̀ pé ẹ jẹ́ kí n gbaṣẹ́ yìí, ẹ jẹ́ kí n ṣe ké. That's not the way it should be. Àwọn ọba ẹ̀ tó wá pọ́n wúlò ni. Kíní yìí, at the end of the day, kan ti máa discuss ẹ̀, kan fi ṣe òkúru, kan tí emergency bá dẹ̀ máa jáde, then even that should be limited. Gbogbo nǹkan tá a fẹ́ ṣe ń sìn
kíní kan Soliu tóun bá ti rí kíní kan ẹ̀rù á máa bà òun and all of that. Is that the way? Ṣé criteria tá a fẹ́ lò nìyẹn? So ó dàbí pé máa dé stage kan tó yẹ pé àwọn máa call ara wa out with the hope of kí olúkálùkù kó mọ ipò ẹ̀tọ́ ẹ̀. Èmi ò mọ bí tí national anthem wa ti jẹ́ tó ti wá o, but it is actually loaded. It's loaded with philosophy and all that. But akànṣe à ń ṣí kọ́lọ́ fún wa ṣe at the end of the day. But keeping quiet, kákan máa wò kán máa ṣáà ṣe nonsense tó ń ṣe, it has to come to an end. It has to be stopped. And láti wá bá ṣe máa regulate ara wa in such a way tó yẹ pé when decisions need to be made, it needs to be a collective. Kì í ṣe pé káwọn kan jókòó síbì kan tó jẹ́ pé wọ́n, oh God, ẹ ṣeun. Thank you. Ẹ ṣé gan. Bàbá wa Barrister Talabi. We are all on point. Torí kò sí nǹkan tí mo tún fẹ́ fi kún ju gbogbo ohun tá a ti sọ lọ. But n tó concern mi ni pé àwọn èèyàn wa ṣé wọ́n lè gbà bẹ́ẹ̀. Torí pé ìfigagbága èmi ni mo wà ń bẹ̀, èmi ni tí n bá sọ ló ṣe é ṣe. Tí wọ́n ní listen sí advice ẹlòmíì. Àbí kẹ̀kẹ́ advice kan máa turn ẹ̀ upside down. Kan máa ro èrò míì tó yàtọ̀ sí collective effort àwọn èèyàn. Àwọn ọba náà tí wọ́n take tí wọ́n fi example tí wọ́n ṣe lẹ́ẹ̀kan yẹn. Àwọn èèyàn kan ló máa advice Tinubu pé kó lọ bá Ghana, kó lọ bá Mali jà or something like that, Burkina Faso. Niger Republic. Niger Republic. Ṣùgbọ́n àwọn kan náà ló tún checkmate ẹ̀ pé kí ló fẹ́ dálẹ̀ yìí? Èwo ló kàn ẹ́ ń bẹ̀ tó bá gbàjọba torí gbogbo wọn prevent ara wọn gbà yẹn kan máa gbàjọba lọ́wọ́ àwọn. Tó ṣe ń dá sí nìyẹn. So advice yẹn náà ó yẹ kí ẹni tó máa advice náà kó náà ní experience ní tó ń sọ. Kó náà ní òtítọ́ ọkàn pé ohun tí mo ṣe ìṣó benefit àwọn èèyàn mi. Ṣáwọn èèyàn mi gain nínú ẹ̀. Tí yẹn bá ti wà lọ́kàn èèyàn, ẹ rí pé a máa take right decision tó ṣe personal benefit. Irú kan lọ gbéjà kíní kan gba state kan gba president tó wà ń bẹ̀ kan install ẹ̀ padà. It's just personal. Torí pé kó má kàn àwọn ló ṣe bẹ́ẹ̀. So túrú àwọn yẹn bá wà nípa agbára, ẹ rí pé personal ambition ló máa pọ̀ jù láti máa make nǹkan possible. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ collective effort ní táwọn èèyàn ń vote tí wọ́n dẹ̀ ń wò ó tí wọ́n dẹ̀ ń scrutinize ẹ̀. Ẹ wo irú election tá a ṣe ní Nàìjíríà yìí, ká ní pé Tinubu sọ pé okay, the top 2-3 ẹ jẹ́ ká tún ṣe é fún wọn. Ká eliminate the list. Ẹ rí pé a wà coherent ju gbogbo ìta ń ṣe yìí lọ. So tírú yẹn bá wà àti ṣe security àti get the proper person. A rọ̀ wá lọ́rùn, a sì ṣe é ṣe. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé, thank you. Sister Chino, ṣé ẹ ti wà available? Ẹ ò mí ìṣara yẹn o. Ẹ má bínú. I think everything has been said in order. Altruism, personal individualism, only which is to summarize what Daddy Talabi just said. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé, thank you. Ìbéèrè kẹta ẹ jẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ yín torí mo rí pé bójúbójú ní ìtẹ̀sí lè ká tó máa wá yín kiri. Olóró kiri kò ṣe kó lóró ń bọ̀ o, bójúbójú lẹ̀ ṣe o. Dókítà náà ní kí ẹ má gbogbo yín jà lẹ́ni. Kò ṣàwọn ọmọ ní event ni tẹ bá rí pé aṣọ organization mi mo wọ̀. Okay, mo ti rí. The t-shirt, so yeah. Okay. There's something happening at 12 o'clock, so anyway, mo ń gbọ́ yín. Question kẹta, how can the selection process ensure accountability
transparency, and freedom from corruption, or external influence. Àbùrọ̀ jẹ́ pé ẹnìkan jà wá dé, èmi ni kẹ́ fi sí, ẹni tó bá yọkùnrin kẹ́ gbówó fún. You know we had this situation. We had this situation, we can see. Now, when somebody demanded certain amount before specific period from us, we called a meeting of people from different continents, and everybody were of one accord and said no. Alubata òkè ń dá orin. Ṣé báwo la ṣe máa ṣe tó jẹ́ wípé nǹkan tó máa wà prevalent nìyẹn pé selection process of whoever is going to emerge as the leader of the security in Yorubaland, ó máa go through àwọn nǹkan tí a dárúkọ yẹn, ó máa wà transparent, ó máa ní accountability, and it will be free from corruption and external influence. Kò ń ṣe ọba kan tí ò ríbọn rí, tí ò rógun rí, tí ò mọ nǹkan kan, tó jẹ́ pé òun ló máa sọ fún wa wípé báyìí ní kẹ̀kẹ́ sí báyìí náà ṣe máa ṣe endorse àti bá lórí kò sọ̀rọ̀. So ìyẹn ni afẹ́kẹ́. Get to me. So ẹ̀rín yẹn tí wọ́n sister MC wà bí ní wọ́n lẹ́rìn ìyàngí. So mo ti bá wọn lọlé, mo ti kúrò lÉkòó. Anyway, so barrister ẹ ṣe question yẹn ó loaded, and mo mọ̀ pé Àmọ̀tẹ́kùn ó ní very right answer fún wọn. But jokes apart, mo feel pé inú mi dẹ̀ dùn actually ẹ jẹ́ n sọ báyìí, because it's like ọmọ ní àrínúròde olùmọ̀ràn kan, àti pé kéèyàn ní foresight ó ṣe pàtàkì. Nígbà tí ó wà very popular láti jókòó ká máa ṣèpàdé ṣe kinní kankan, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé directorate wà ń bẹ̀. Nígbà tó sáfẹ́rẹ́ táwọn èèyàn ò tiẹ̀ fẹ́ reckon pẹ̀lú anything Yorùbá nation or anything issues, Ọlọ́run ṣe wípé ìjókòó àwọn èèyàn àgbàlagbà lọ́kùnrin lóbìnrin tọ́lọ́run fún lọ́pọlọ, tán dẹ̀ ríta, tán dẹ̀ kàwé, tán tún ka ẹ̀yìn ẹ̀, à ń jókòó náà as directorate. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún yẹn. And because mo sọ yẹn just to say pé gbogbo àwọn questions wa these days àtàwọn topics wa àti ṣe wọ́n sẹ́yìn in one way or the other. Tó bá jẹ́ wípé wọ́n sọ pé ọ̀rọ̀ lọmọ elétí jẹ, ẹ jọ̀ọ́ ẹ dáríjì mi o. Tó bá jẹ́ wípé bá ṣe jẹ́ Yorùbá ta máa ń sọ pé àbọ̀rọ̀ là ń sọ fọmọlúàbí tó bá ti dénú ẹ̀ ó máa ń dodidi ni. Tá bá ti jẹ́ ọmọ tó ń gbọ́ àbọ̀ ọ̀rọ̀ nígbà yẹn, gbogbo kinní tá à ń fall into now, ní fall into it, because Ọlọ́run ti fún wa ní ẹ̀bùn láti rí síwájú yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ ń sọ, tẹ́ ń ṣe ìpàdé, tẹ́ ń gbé ọ̀rọ̀ tá máa jomi torí ọ̀rọ̀ lórí, tẹ́ ń gbé jáde. Ọlọ́run ti fún yín ní ìmọ̀ yẹn àtọpọlọ yẹn. Ó ti really dé yín ládé, ó dẹ̀ dé àwọn èèyàn tó ń dáhùn àwọn question yìí náà ládé. And this is one of the questions. Mo tẹ̀ ti gbàgbé, just as I said, pé altruism versus individualism. Òun gangan ló máa dáhùn gbogbo nǹkan tẹ́ kà sílẹ̀ yìí. Because tá bá fi interest, passion and the need gbogbo èèyàn síwájú versus ti tèmi nìkan, ìmọ̀tara mi nìkan, gbogbo accountability, transparency, gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn díẹ̀ ló máa jẹ́. Kí ni mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀? Number one, Yorùbá people, mo máa ń padà sọ́dọ̀ Dr. Yefule, tó ṣe máa ń rán wa létí ọmọlúàbí ni wa. So ọmọlúàbí wa, ethos wa, nínú odù mi mọ àwọn odù yẹn ọ̀bọ̀ táwọn ará àwọn èèyàn tó máa ń sọ Ifá àbí tó máa ń yan nǹkan sìn. Ẹ bá ní kèmí sọ Bible ni màá gbé síta. So honesty, truthfulness, integrity, gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó wà nínú ọ̀rọ̀ tó máa fi ń sọ̀rọ̀ fún èèyàn
tó bá yẹ pé ọmọ Yorùbá bọ́n ṣe bí ẹ bọ́n ṣe raise ẹ nìyẹn. So gbogbo ẹ̀ ó ti wà nílẹ̀ already, ó dẹ̀ ti wà nínú wa. Ṣùgbọ́n nígbà tán ti kó ẹran mọ́ rélgà láti dára wa pọ̀ mọ́ ìwọ oníwà aláṣà láti bọ́rọ̀ oríṣiríṣi. So òun ló jẹ́ pé ká tún máa wá ránra wa létí pé báyìí máa ní ká ṣe máa ṣe, báyìí ní ká má ṣe ṣe. Now, based on that, nítorí pé ìlú ta fẹ́ operate, ìlú tó máa lófin, tó máa ní àgbékalẹ̀, tó máa ní ọ̀nà tá gbọ́dọ̀ tọ̀ òun ni. So ẹni tó bá dẹ̀ ti ṣẹ̀ ìka yẹn náà ló bá máa gé. Kí ni mo ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀? Gbogbo accountability, transparency, integrity, altruistic, gbogbo kìíní yẹn a máa fi sí abẹ́ òfin, òǹtẹ̀ máa tẹ̀ ni. Tó bá dẹ̀ ti do the time, if you do the crime, you will do the time. Ẹni tó bá ti sọ kò ní sí pé ọmọ bàbá Ṣíyanbárè kan níbì kan, ẹ má jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀, because ìyẹn náà tún máa dà lóru. A máa tún padà sí Nàìjíríà as usual. A ń láti mọ̀ láti jẹ́ wípé òfin yẹn àtàgbékalẹ̀ bá ṣe fẹ́ tó ó máa wà ń bẹ̀. So kò ní sí pé wọ́n máa rán èèyàn kankan létí wípé má máa kówó olówó jẹ, má máa kówó ẹgbẹ́ jẹ. Ó yá, ó sọ pé 2 naira ló nọ́mbà yẹn, jẹ́ ká rí báwo ló ṣe ná 2 naira yẹn. Because nísìnyí even ní ẹgbẹ́ kéékèèké, mi mọ̀ bóyá ẹ̀yin ti go through eléyìí o, ẹgbẹ́ ọmọ school lásán táwọn tó wà nílé tó máa sọ fún ẹ pé àwọn ná 10 naira, tó bá sọ pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká rí bẹ́ẹ̀ ṣe ná 10 naira yẹn, ẹ fìwé ẹ gbé sílẹ̀, ẹ ṣẹ̀mọ̀ ara ta 1 naira, ara rodo báyìí wọ́n máa gbà sórí bíi pé òun accuse wọn. And that is not so. Ní gbogbo ibi tí ọpọlọ wà, èèyàn wọn ní pé téèyàn bá ń yan nǹkan kan fáfọ́jú, èèyàn máa súfèé ni so that kò ní rò pé òun kówó òun jẹ àbí nǹkan. So gbogbo nǹkan wọ̀nyí lèmi rò pé tá bá fi àgbékalẹ̀ sábẹ́ òfin, àti pé tó o bá ṣe nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ. Tí àdẹ̀ ṣe pé ọmọ gbá ọmọ àwo, tí ó jẹ́ pé gbogbo wa ìkankan náà là ń ṣe, àmì pé equality. But kò ń ṣe pé kò dẹ̀ ń ṣe pé ká wá máa dúnran mọ́yàn. Process yẹn máa wà nílẹ̀ tó bá rò pé ó mú 1 naira yẹn. There will be due process, notice and hearing. Lọ́nà méjèèjì ni. Nǹkan báyìí náà ló ṣe, ẹ gbàwé. Níjọba ẹ wá sọ tẹnu yín. Gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ká tó máa wá pè lórúkọ tí ò jẹ́. Mi mọ̀ bóyá mo dáhùn question yín o. Yeah, well, mo fi pé ẹ dáhùn because tá bá ń sọ̀rọ̀ ní pé I think you said it. You did mention it. These are some of the things that must be in place. How can the selection process ensure? Kó má bàa sí, ó ti mọ̀ pé alùbàtà ọ̀dà ni o. Wọ́n lè ní tí ò bá lè, ìwọ tí ò bá lè, what was it? If you can't do the time, don't do the crime. Crime, yes. So if you've done it, kò sí nǹkan tí èèyàn ṣe tí ò ní lè ṣe. So ó yẹ kí àwọn èèyàn lè mọ̀. If you think about that, then you think of the consequences of your action, basically. Bẹ́ẹ̀ni. So, but how can we ensure that it's what you just answered? Pé kó wà nínú ìwé. Ó máa wà níbì kan tí gbogbo wa máa dẹ̀ mọ̀ pa. The guidelines, the bẹ́ẹ̀ni, ìlú tí ò sófin, ẹ̀ṣẹ̀ ò sí ńbẹ̀. The policy, the law, the regulations. Yes. Gbogbo wa la máa mọ̀ ń pa ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ máa kọ́ lédè tó máa yé wa. Oh yes, thank you. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ question yẹn lọ́wọ́ Àmọ̀tẹ́kùn. Ẹ̀yin náà ẹ jọ̀ọ́ bá wa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ẹ ṣé. Ẹ má bínú, ẹ tún question béèrè, ẹ má bínú, sorry. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. How can the selection process ensure? Sùnmọ́jú ni. Mo kúkú sùn, ọ̀nà ló pọ̀, ẹ má bínú. How can the selection process ensure accountability, transparency, and freedom from corruption or external influence? Ẹ tiẹ̀ ní sùúrù,
ẹ challenge mi nù. ẹ no baba dúdú kọ́ lọ́n fọ̀rọ̀ kẹ́ wọn. Baba was speaking English. Baba sọ ibi tí baba ti sọ remind. Baba sọ remember. Remember me when we get home. Ni personal assistant baba bá sọ fún ọba whisper sí baba létí in an attempt to correct him pé remind. Baba bẹ̀ sí sọ̀rọ̀ lọ. Bí tí baba sọ baba ní wait a minute. Ọmọ correct mi nù. Remember ní ọmọ sanwó oṣù rẹ láti ní lọ. So ẹ̀yin tẹ́ correct mi. Ẹ̀yin náà ẹ wẹ́ sí remember ọmọ sanwó oṣù yín nù. Ẹ ṣe. Over to you, my brother. Ẹ ṣeun. Yeah. Right. It is not down to kí ni mo fẹ́ pè candidate or prospective individual to hold the position láti provide the mechanisms for transparency and accountability and all of that. Àwọn prerequisites tó yẹ kó ti wà nílẹ̀ already tó yẹ pé ẹni ẹgán láti go through. Now, stage tower yìí, we don't have the time láti sọ pé a fẹ́ lọ train ẹnìkan. I would prefer wípé ẹni wọ́n máa ṣiṣẹ́ yìí either kó ti wà certified already or ká send ẹ lọ fún training. Kó lọ kọ́ gbogbo kìíní yìí. But àwa náà láti wá ní structure already tó jẹ́ pé òun máa fall into. Now, in this situation tower yìí, like I said, a lè train èèyàn, a lè ṣe gbogbo yẹn. So we are now at a point to jẹ́ pé it's probably going to be a good idea láti ní kí àwọn tó bá ní interest nínú position yẹn kàn wá pẹ̀lú application. Come in with the format of I apply, I am interested, and all of that. Tá bá ti rí èèyàn mélòó kan, we then have to look at those individuals on their own merit. Now, any individual to bá wá, tá bá wo merits wọn, tá bá wo qualification wọn, tá bá wo gbogbo yẹn, then we have to get to a point so each individual and láti wo records wọn. Has any of these people been in a situation, in the case of Yoruba Nation, tó jẹ́ pé wọ́n manage assets Yoruba Nation dada? Has there been a case tó jẹ́ pé bóyá owó ni o, bóyá equipment, bóyá bí ọ̀kadà, bóyá bí mọ́tò? How did you manage that asset? Now, when you have 5, 6, 7 people to apply, tá dẹ̀ ní preset Security Council tó jókòó tó yẹ pé àwọn náà máa ṣe bóyá ṣe adjudication la fẹ́ pè ní àbáwọn ló máa select. It can't be a matter of election. It can't be a matter of popularity. Kò lè jẹ́ knee-jerk kind of reaction. This is why tó fi jẹ́ pé ó yẹ ká sí ní gbogbo àwọn structures yìí sílẹ̀, these levels tó jẹ́ pé ó máa help wa láti move forward in a manner tó jẹ́ pé ó ti wà preset. Now, àwọn ọba tá à ń sọ yìí, in my opinion, if anything, once tá bá ti decide wípé this is the individual tó máa ṣe kíní, the only formality tó kù ní pé káwọn ọba kan bless ẹ. But for them to be the selectors is completely wrong. Number one, it's wrong. It's completely wrong. It's not the format. Téèyàn fi ń ṣe nǹkan tó máa gúnrégé. Because we cannot confirm wípé wọ́n ní experience irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Have they been in a situation of conflict? So yẹ pé wọ́n mọ how to select the best guy for the job, the right tool for the job? No, they don't. So nǹkan tá a need nísìnyí pé we need a panel, a set of people to yẹ pé they are all clued up.
I don't have a problem pẹ̀lú pé bóyá one or two people tó yẹ pé kan fi wọ́n síbẹ̀ as a matter of token or as a matter of mascot or all of that, but they cannot have any operational authority. Kó lè work fún wa. So, ibi tá a bá dé yìí sìn, the whole project of Yoruba Nation needs to be reviewed. I need láti padà sí drawing board. Kàtí wá ní foresight wípé kí kíní tó ṣẹlẹ̀ o, báyìí la ṣe máa gbé gbà, báyìí la ṣe máa gbé gbà. This knee-jerk reaction, this capricious kind of approach, àbí ká kàn wá whimsical, is not the best láti help any society. For crying out loud, I can say with all assurance to myself, if not to anybody, we are intelligent people. Kí ló dé tá a deploy intelligence yẹn? And this is what I call, maybe kí n má sọ pé intelligence, maybe kí n sọ pé educated. This is why I keep saying a lot of us go through education and we come out of the institutions only with half education, because agba gbogbo education yẹn but mọ bá ṣe máa apply it. And this is where the application is important. You can't select somebody for such a sensitive situation or position based on emotions and sentiments. It has to be objective. So I need to speed up process lower by having institutions already made. So jẹ́ pé irú nǹkan báyìí àwọn ló máa select, àwọn ló máa decide. And obviously for the sake of accountability and transparency, they too should have some sort of oversight lórí wọn, because we want the best results for it. So the checker has to be checked. Everything should be a closed loop. But gbogbo business pé ká fẹ́ ṣe nǹkan, ọ̀rọ̀ passport yẹn has shown clearly wípé I need this particular kind of structure or something that will aid us going forward. So if I were in a position láti wà lórí board yẹn, I will be asking each and every one of them wípé, okay, what did you do in this kind of situation? Obviously, màá ti kọ́kọ́ béèrè pé kí ni experience ẹ, kí ni àwọn experiences tó jẹ́ pé ó fún ẹ ní opportunity láti reflect on particular incidents. When did you have a situation tó jẹ́ pé ó fi ẹ, tó confuse ẹ, tó fẹ́ jẹ́ kó fail, báwo ló ṣe deal pẹ̀lú ẹ? So there's so much tá a lè ṣe in such a way tó yẹ pé we will get the best guy. Ẹ ṣeun. Thank you very much. Dr. Ifule. Yeah, Eshegon, thank you. I hope you can hear me. Yeah. Loud and clear. Yeah, Eshe. How can the selection process ensure accountability, transparency, and freedom from corruption, freedom from external influence? Well, how can what I will do briefly, as brief as I can actually, Kilali put in place. How can the selection process? What do we now put in place? Lara and what I going put in place, going to include safeguards within that selection process itself. Lara safeguards might include one of the previous speakers, so various aspects of the system itself must be in the multi-branch involvement.
ṣé military la pè é? So military àwọn tó wà ní within the military hierarchy gbẹ́dọ̀ wà ń bẹ̀. Ṣé for the people for a political appointment eventually gan la jẹ́? So the politicians must be involved in the choosing, not in the process, not in the final choice. So is it and this is for the people. So we need to get people's involvement. No, after having educated the people. Shemo, láti 1861, 30 the vassal òyìnbó on up till 1960, and from 1960 forward, òyìnbó la kàn echo. Òyìnbó la echo. And bet Tebaranti Òyìnbó believes that we are 60% human. Ẹ má gbàgbé o. So gbogbo ẹni tẹ́ wà ń Gẹ̀ẹ́sì ní Britain bẹ́ẹ̀ tẹ́ ń ṣe yàngbàyàngbà tẹ́ rò pé bóyá òyìnbó láìkí, they think you are subhuman. Ká máa sọ àwọn wèrè tó wà l'Amẹ́ríkà bí ìbá tó tẹ́ rò pé subhuman ni wá. So don't forget, àwọn náà dẹ̀ ti find a way láti put their thought into us, and we've swallowed it. And we've moved backwards from who and what we used to be. Ẹ má gbàgbé. So we need to, in a way, re-educate our people little by little, little by little. Pé ẹ wá o, gbogbo nǹkan tá à ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ọba sọ yẹn o, bàbá sọ, alàgbà sọ yẹn, kò really kí exist in Yorubaland láyé àtijọ́ prior to the coming of the white man. Later ni no encourage àwọn èèyàn láti máa ṣe gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, and more so during the indirect rule, not to encourage it just for easy management of the people. Our Tunde will be about 5-6 generations after that was started, that incorporated. Taba two tapu. Oh, one in Noah. Let me tell every one of you listening to me. Oh, one in Noah. And that feeling, nikwe, le ṣe dáadáa. Individual le ṣe dáadáa. We become doctors, lawyers, engineers, accountants, and ṣe. But can we do well for our people? We've been taught not to do well for our people. And Obama, make that your primary one lesson today. And we are running on that script. Unconscious script, not physical lórí. So àwọn tó bá mọ̀, tó bá ṣe pariwo, ó máa dàbí ẹni tó kàn ń pariwo ni. But you have to understand it. So ẹ jọ̀ọ́ má bínú. That's okay, sir. Dr. Gbenga, let me call you back in about 30 minutes. Okay? Let me call you back in about 30 minutes. And if you want to come over in 30 minutes. No, I'm not in the office, I'm at home. I would, call me back. Yeah, I'll give you the address. Thank you. Yeah, it might be, no. So, tíyàn ò bá mọ̀ yẹn, a gbọ́dọ̀ mọ̀ dáadáa. Okay. Multi-branch involvement, mo fẹ́ sọ nípa institutional safeguard. Ṣé n pa ti ní tẹ́lẹ̀? Independent oversight bodies. So, intention management, tẹ máa ń kọ́ ní institutional management courses yìí. Ṣé n pa ní tẹ́lẹ̀? Ọba Òṣùgbó níjẹ̀bú, Ògbóni ní the rest of the Yoruba, Ìwàrà mẹ́fà ní all parts of Yorubaland with the exception of Ọ̀yọ́ táwọn ń lo Ọ̀yọ́mèsì. Kò sí nǹkan tó ju independent oversight bodies ju gbogbo yẹn lọ. So we had it. We were encouraged not to use it. And when I tell you the Omoluwabi ethos is the most advanced ethos mankind has come across. I'm well versed in Greek studies, Roman studies, Motiwal America 53 years. I make it my duty to put my nose in everything they do. Omoluwabi ethos, kò sí eléyìí tó lè push Omoluwabi ethos aside. So gbogbo ẹ̀ la ní, and we have to go back to it. A gbọ́dọ̀ ní
ní gbogbo àwọn institutional safeguards yẹn time I build one into this process, particular process stands so, and we have to put a transparency mechanism in. I better were very, very transparent. You know, budgeting financial disclosure, budgeting background investigation, we have to be very, very independent. And we have to put anti-corruption measures in. When Nigeria is the most corrupt, third most corrupt country in the world, ilẹ̀ Yorùbá àti Èkó corrupt. We weren't like that before. To show the society is not pleased with him or her. So corruption is not part of us. Gbogbo adé la mọ̀, tá a bá mọ̀, a ní àwọn ẹ̀gbọ́n nítorí kí ni mi rántí tó ń ṣèrántí pé tó bá ń lọ láti Èkó sí Ìjẹ̀bú bóyá mango ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì bóyá pọ̀pọ́ ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ìyá ò sí ń bẹ̀ á ti fi àlè which is oye owó tó jẹ́ á ti fi síbẹ̀ eléyìí ṣe ẹjẹ́ àlọ́ akàn àwọn akàn arúgá gbòǹgbò yẹn wọ́n ní kọ̀ọ̀kan àbọ̀ wọ́n á ti fi kíní kan tó represent dé pín ní mẹ́ta síbẹ̀ àwọn òbí tán lẹ́yìn yẹn wọ́n bí kọ́bọ̀ ni wọ́n ngbà yẹn wọ́n kọ́bọ̀ so wọ́n á ti fi méjì sí àwọn ọmọ kéékèèké tán tí ìgbó tán wá fi kan sí and you just go in there. I remember buying my own account without by putting my money there and just walking away. Never occurred to me picking jale. So we've had transparency and lack of corruption lára wa nínú wa. So we have to resuscitate it again. Nínú process tá à ń sọ yìí. And last but not the least, the international best practices. That's where our military academicians, who knows what the military best practices all over the world is, no matter what help we're incorporated into this thing we're talking about. So it's a multifaceted effort, Talishe. At Sherry, at our local level, 100, 200 years ago, 300 years ago, we had done it. I can't resuscitate gbogbo ẹ̀ ká máa fún wọn ní fancy name. And we're home, we're back to where we started from. Barrister, back to you, sir. Eshegon, thank you very much, sir. Thank you. Mrs. Popola. Wow, I was just mesmerized by the answers and would encourage Rishi Sile. I've learned a lot, Dr. Yefule. Thank you. Every time, we always learn from you. That knowledge, you grow from strength to strength, knowledge to knowledge. There are so many things we have to unlearn. That will pass on, see generation from generation to generation. We have to dispense of all of them. And how best to start that now? Really, Katurawa ko, Katurawa bi. I'm so impressed. So we've had independent oversight body before, hundreds of years back at local level. So we need to now elevate that to the higher level. And we have to embed all of these things, corruption, anti-fraud, and all of that into our system, into our processes. Very, very important. Owo mini luki ne is another thing that I heard. And bugbe palapata nimotik, but yes. Safeguards, yes. But there is one thing, Timofe Adikun. Consequences is what I want to add to the list to everybody to saw. There has to be a way in which we bake in consequences into all of those things. That's all. Our process, our framework, our regulations, and we have to monitor. Alati woboya, share processes, share framework, share work the way it actually comes. The way that she expects, talk about work, we have to have room to change them.
And then tẹ́ bá rí pé ó break ẹ̀, there has to be consequences, because one of the things tí àṣà burúkú ta kọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà ni pé kò sí consequences. Everybody just does whatever they like and wọ́n dẹ̀ mú jẹ over and over again, right from the Senate House to down to the grassroots. Nobody cares about pé wọ́n máa, I'm going to suffer the consequences of my actions. We cannot allow that, because people have to learn. And if they have to learn the hard way, they have to learn the hard way. And we have to bake it into the process. Pé tó bá ṣe àṣemáṣe níbí, nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ nìyí. That means pé our judiciary must be ready and must be me fellow corruption again, because I think we're just going backwards if we say that they must not be corrupt. They have to be ready to stand up to their duties and responsibilities nílẹ̀ Yorùbá. You know, tí wọ́n bá gbé àwọn èèyàn kan wá pé wọ́n ti ṣe àṣemáṣe yẹn, the judgment that they're going to serve and the time that they're going to serve the judgment would be appropriate and in good time. Because you put on language forever in the doldrum and won't anymore what's happening to them. And láti fi àwọn èèyàn kan ṣe example, the way we expect Yoruba people to behave. Gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí wa bá ṣe láti ṣe, àwọn èèyàn kan máa wà tá láti fi ṣe example tí wọ́n bá ṣe àṣemáṣe. Otherwise, we can have the best processes in place. We can have the best framework in place. Nigeria, wọ́n mọ̀ yẹn ṣe dáadáa. Wọ́n á lọ copy èyí kan from one other country. Wọ́n á gbé wá gbàm sí Nigeria. Follow up kò sí. Consequences kò sí. Judgment kò sí. Justice kò sí. All of those things we must do away with. Nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan. Thank you very much, ma. Barrister Talabi. Ẹ ṣé púpọ̀. A ti sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí all this corruption or transparency and so on and so forth. Pẹ̀lú nǹkan tí Nàìjíríà ti bí sí ọkàn gbogbo àwa táwa Nàìjíríà, àwọn tó ti ṣe ọ́físà tó ti wà ní position, pẹ̀lú tí wọ́n ti bí sí wọn nínú, pẹ̀lú corruption tó ti wà nínú wọn, pẹ̀lú idea tó ti wà nínú wọn, ó difficult láti sọ pé kí wọ́n yan ẹnìkan àbí kí wọ́n ṣe kinní kan láì má sí a principle pé if you do this, this is the consequence. Kì í ṣe pé a pé kinní. Àwọn ìlú tí wọ́n develop ń sìn, they use death penalty as their yardstick. In China, death penalty ni. Because when you say you deal with law, I'm a lawyer, we know how to circumvent in situation. Àmọ́ bá máa ṣe wá clause or something idea tó máa kàn gbélé tó máa confuse judge. But when it is black and white, to sign it, pé position tí mo ń lọ yìí o, this is it. If you steal or if you do this, ẹlòmíì receive gift of wristwatch, ó gbàbẹ̀ dọ́run. So tíríyàn bá sí kò sí tó lè eradicate the behaviour of corruption nílẹ̀ Yorùbá mọ́. Because gbogbo wọn lọ sí position láti lọ jalè ni. They go there to see something. Thank you. So kò sẹ́ni tó ní ẹwẹ́ tá a ní ká help àwọn èèyàn tara musaku fáwọn èèyàn tó dẹ̀ lọ tà á tó fi lọ ṣe ìkómọ. Kẹwo báwa èèyàn tá a ṣe ní conscience tá a ní heart rárá. Gbogbo ọmọlúwàbí ẹ̀ tó ṣe ti kúrò nínú ayé wa pátápátá kò sí mọ́. It has gone forever. Àfi tí òfin bá wà tó jẹ́ pé tó bá ṣe èyí ikú ni. Then people will sit down. Like Indonesia, if you see, you and your family are gone. So, wọ́n jẹ́ kí Indonesia máa develop lọ. So, àwọn institution ló yẹ ká lay down. Ká ní káwọn tí ò bá sírú ẹ̀, àwọn èèyàn wọn ò ní bẹ̀rù òfin. Because wọ́n ní lọ́yà tó máa sọ fún wọn pé, go ahead, I will defend you. Ẹ ṣé. Thank you very much. Ẹ ṣé gan. Mrs. Apata, ẹ jọ̀ọ́, ó kù question kan ṣoṣo. But kí a tó ṣe question mo fẹ́ pe Mrs. Apata kan bá wa pé
ẹni tó máa bá wa ṣètò ìṣúná láì pé wọ́n wà ń bí already Mr. Pata. Mr. Kolade is in the house. I think ẹ so. ṣeun arákùnrin Kọ́ládé ṣé ẹ wà ní ìkàlẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ṣé lè bá wa showcase wọn. ẹ kú ẹ káàbọ̀ o torí mo Yeah, rò I'm pé doing some homework here. That's why. Okay. Mo ń tọ́ ewédú. Ní ọmọ kékeré mọ́ nílé, so ìyẹn náà I just dá. have to show you I'm doing some homework. Okay, that's good. It's not good, you know, and I need to go to Yorubaland. Exercise ni. Exercise ni. No, it's not exercise. So. Use it or leave it ni. Tá ẹ bá ti lo fingers yẹn, you may lose them. So ó dàbẹ̀ yẹn bẹ̀ tí ọ̀rá ń ṣe tẹ̀ mú lò yẹn. But anyway, nǹkan tá a pè yín fún ẹ ká sọ yẹn lẹ́yìn ìpàdé. Mrs. Sandra Popola was making fun of me now. I have to say the truth. You know, just the gentlemen over there to do the same. Truth wo lẹ ń sọ ẹ lẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ní kí madam gbéṣẹ́ fún yín ṣe bẹ́ẹ̀ náà lẹ máa jẹ́ ẹ̀yin náà lẹ máa jẹ́ náà. So wọ́n ti defeat yín Barrister ti defeat yín okay all right. ṣe mọ̀ pé lọ́ọ̀yà làwọn ọmọ ọ̀rọ̀ yẹn. Dádì Tàlàbí dẹ̀ṣẹ̀ sọ ní pé ẹ̀yin lọ́ọ̀yà àwọn ọmọ bọ́n ṣe lè mú òfin kankan fi dá ojú adájọ́ rú so wọ́n ti káńtà yín lọ́nà yẹn but anyway it's good to see you arákùnrin Kọ́ládé. Thank you. A kàn nílò ìrànlọ́wọ́ yín as usual kẹ́ bá wa ṣe nípa ètò ìṣúná wa owó wa thank you very much. Encourage people to. Thank you. Àmín. Yeah. Ẹ káàsán ẹ káàárọ̀ ẹ káalẹ́ ní gbogbo ibi tẹ́ bá wà and a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún gbogbo ó dà pé Sister Tinu rẹ́rìn pẹ̀lú Yorùbá tí mo sọ ẹ má worry I will improve. Mo ní kí n kí yín pé ẹ kú jókòó láti ìgbà tí ẹ ti jókòó ẹ ṣé gan ni thank you very much Ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo wa then nǹkan tí mo fẹ́ sọ nípa owó dídá ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa ràn wá lọ́wọ́ ní gbogbo ìgbà kí ìjókòó yìí kó lè kún ju bó ṣe wà lọ ẹ mọ nǹkan tí à ń ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ account yẹn Barrister Ògèdèngbé máa gbé sórí fọ́nrán kí n kówó jẹ́ bí o like bí ṣe máa ń sọ ní gbogbo ìgbà pé anybody tó bá fẹ́ mọye tó ti dá láti ìgbà tó ti dáwó fún directorate kan sọ fún kó fìwé ránṣẹ́ sí secretariat wọn á fi owó yẹn á fi jíṣẹ́ fún àwa oníṣẹ́ ẹni tó yẹ pé wọn á gbawó lọ́wọ́ yín níṣe account ẹ̀ àdẹ̀ ní àmọ́ bá ṣe ná so gbogbo nǹkan tá à ń ṣe gbogbo ẹ̀ ló ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì ó dẹ̀ ní àkọọ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló ní àkọọ́lẹ̀ so ìyẹn ni mo ní kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé gan ni ò tẹ̀ ń support wa gbogbo àwọn tó ń dáwó àwọn tó dẹ̀ sì fẹ́ máa dáwó sí wa tó ń ràn wá lọ́wọ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín so ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbàgbé tẹ́ bá wà ní orí tábìlì tẹ́ ti ń jẹun lọ́sàn-án láàárọ̀ lálẹ́ ẹ máa rántí pé directorate wà ń bí báyìí pé because kò sí data tí fẹ́ rówó tí ò bá jẹ́ yín ò bá fún wa lówó tí ò bá sí ẹ̀yin kò gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yìí kò ní ṣeé ṣe ẹ ṣé gan ni a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín kò ṣe pé gbogbo wa náà ni a ní nǹkan tá a fẹ́ ṣe tẹ̀ ń wá tá a pè yín tẹ̀ ń wá a dúpẹ́ and gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ and àwọn tó ń gbà wá nímọ̀ràn àwọn big doctor bíi Oyèfúnlẹ̀ Mrs. Sandra Popola Obi Barrister Tinu my great sister and Sam Olu Aka Amotekun and Lawrence Talabi the great barrister ṣé gan ni àti gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ sister Ọláwùnmí àti gbogbo àwọn tó wá tí mi ò lè dárúkọ ẹ ṣé gan ni thank you bye. ẹ ṣé gan thank you very much. ẹ ṣeun o ẹ jẹ́ kí ewédú yẹn dùn o ẹ má kàn tọ́ o kẹ́ kúkú ṣe tán so thank you Barrister ìbéèrè tẹ ẹ ní òkú. ẹ ṣé jàre ṣe ẹni tó bá ti ṣe tán kán tún ṣe ẹ má gbàgbé láti fi kán kán kúkú parí ẹ kán fi kán pẹ̀lú. exactly
irú náà pẹ̀lú. Can prepare. Yeah, at least God bless. Thank you. Question Toku. The question is question Karen. Barrister Talabi. Barrister, question Karen. In what ways can the appointed head of security balance traditional Yoruba values with modern security strategies? Ìbéèrè kẹrin. Ó ṣòro díẹ̀ torí pé àwọn tó ń ṣe tradition yẹn tó ń lágbára ìwọ̀n sábà ń jẹ́wọ́. From what I know, we can vouch for those who can produce their certificates, Sandhurst certificate, all those experiences. It's easy. But àwọn tí wọ́n ní agbára ìbílẹ̀ wọn sábà ń jẹ́wọ́ pé àwọn ní. Torí kan má bàa dán wọn wò. Because mo ní àǹfààní àti bá àwọn alágbára kan sọ̀rọ̀. Mo mọ̀ pé wọ́n lágbára o, bẹ́ẹ̀ tí wọ́n máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn ò mọ nǹkan kan. So ó difficult láti mọ tàwọn èèyàn pé ó dẹ̀ wà kó balance. Kì í ṣe agbára Sandhurst nìkan àbí ọgbọ́n technical military technicality also. Kì í ṣe yẹn nìkan. Ó good lóòótọ́. Ó wà brilliant nítòótọ́. Ṣùgbọ́n tí ò bá sí ọ̀nà tí wọ́n lè gbà, because kì í ṣe gbogbo àwọn tó jagun tí wọ́n ṣẹ́gun ní ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n gbójúlé agbára experience tí wọ́n ní Sandhurst àti gbogbo ẹ̀. Ó difficult. Àfẹn tó bá mọ̀ wọ́n nìkan ló lè vouch fún wọn. Bí lágbájá báyìí o, ó ní báyìí lára. Àbí àwọn tí wọ́n ní ìgboyà tí wọ́n lè jáde pé ibi tí mo ní dé yìí o, ibi tí mo gba agbára dé yìí o, àbí ibi tí mo ti wá tó yìí o, ẹnìkan ò mọ̀ tán. Ṣùgbọ́n ibi tí mo dé yìí mo ti gbìyànjú, àwọn nìkan ló lè jáde. Pápá àwọn tí wọ́n ti test ẹ̀ wò tí wọ́n rí pé yes, àwọn orí agbára yìí he níbì kan. Àbí àwọn tó kọ́ wọn lágbára yìí wọ́n kọ́ wọn ní òtítọ́. Nígbà tó bá fún wọn lágbára pé kẹ́ lọ lò ó, ìdáhùn wà lọ́kàn wọn pé kíní máa ṣiṣẹ́ báyìí. So ìyẹn ló fi ṣòro láti mọ who are the people to appoint except through recommendations, through practical experience tá a ti rí tí wọ́n ti lò tí wọ́n ti ṣe. Àbí ẹni tí wọ́n lọ ká mọ́lé lóru tó gbọ̀nà àrà tó jáde, ṣé a máa sọ pé kò lágbára àti dáfẹ́ àti disappear. So ráwọn tó bá ti practice ẹ̀ láàrin wa tá a ti mọ̀ wọ́n, ó easy. Ṣùgbọ́n àwọn tá ò mọ̀, ó ṣòro. Tó bá wò nílẹ̀ Yorùbá ń sìn ẹ́ rí pé àwọn tó ń lágbára ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò yọjú. A dẹ̀ mọ̀ pé agbára yìí wà níbì kan. Àwọn kan wà tí wọ́n ní agbára tó ń lè sọ òru dọ̀sán, tó ń lè sọ ọ̀sán dòru. Ṣùgbọ́n wọn ò ní fẹ́ jáde. I don't know why. So, n tó difficult díẹ̀ ni láti ṣe. Ṣùgbọ́n ó gbọ́dọ̀ balance. Nǹkan tó bá balance, a ò yàtọ̀ sí other side torí ká ọmọ ibi táwọn tọ̀hún ní technicality dé. Ìyẹn la lè fi wà in upper hand ju ordinary person lọ. So research gbà la máa ṣe ká tó lè fọwọ́ sọ̀yà pé ọkùnrin yìí o mo trust ẹ̀, ó wà ní charge, ó lè take over, ó lè perform. Ẹ ṣé. Thank you very much. Ẹ ṣé gan. Well, ẹ jẹ́ kí n pe Àmọ̀tẹ́kùn. Ẹ ṣeun. Nǹkan tí mo understand pé ń béèrè ni pé whoever tó máa gba role yẹn wọ́n láti understand bí ó ṣe máa include or inculcate the understanding subcultures, so to speak. Mm-hmm. Apart from educational qualifications, apart from occupational capacity or capability, that person has to understand the subculture. Àwọn ibì kan wà tó jẹ́ pé wọ́n lè èèwọ̀, mo gbọ́ pa ìlú kan sí wọ́n ń jẹ̀pá ń bẹ̀, and all of that. Then it will be a difficult situation fún yàn láti má mọ̀ pé I'll take Modákẹ́kẹ́ and Ifẹ̀ for instance nsìn. You have to know how to kind of approach each side with neutrality. Wọ́n dẹ̀ láti wà
able láti accept on either side as somebody to represent the whole of the Yoruba land without any kind of bias. So in nǹkan tá à ń try láti sọ ni pé anybody tó máa gba position yẹn ń láti ní prime understanding of each culture. Bí wàá dé Jẹ̀bú, wọ́n ṣe ń ṣe Jẹ̀bú, ilé wọn nìyẹn. Wọ́n ń ṣe báyìí nílé tiwa àbí wọ́n ń ṣe báyìí nílé tiwa, ìwọ ẹlòmíì ni. So all these ideologies ló yẹ kí ẹni yẹn kó wà head off. Apart from wípé kéèyàn mọ terrain, kéèyàn mọ there are areas tó yẹ pé àwọn ìlú kan wà tó yẹ pé wọ́n ti gbé wọlé pé o gbọ́dọ̀ débẹ̀. So all these kind of things olúwa láti ní capacity láti understand ẹ̀ kó dẹ̀ mọ bó ṣe máa go around ẹ̀ in a sense. So there's basically so much fún èèyàn náà láti take on board, but olúwa láti ní capacity láti adopt gbogbo differences yẹn or variances within the all the cultures. So ọ̀rọ̀ tá à ń sọ, we want to do things in such a way tó yẹ pé ó máa wà not so much modern but ó máa wà effective fún our own ṣé bespoke ni mo fẹ́ pè ní our own peculiar circumstances. So selection yìí ó lágbára ju nǹkan tí wọ́n display fún wa lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, and we just have to voice out wípé no, we want something a little more structured than gbogbo nǹkan tó ń gbé síwájú wa yìí. Ẹ ṣeun. Thank you very much. Sister Tina. Me trying. Ìbéèrè kẹrin. Ẹjọ́ kí ni ìbéèrè yín again, ẹ má bínú. In what ways can the appointed head of security balance traditional Yoruba values with modern security strategies? Ẹ má bínú, mo ń gbọ́ gbogbo nǹkan tí Àmọ̀tẹ́kùn ti sọ àti Dáàdì Tàlàbí tó ń ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ kan. Ẹ jẹ́ kẹ́mi náà adopt nǹkan tí wọ́n sọ. Ẹ jọ̀ọ́, I have to be on mute now. No, that's fine. That's okay. Ẹ ṣé. Ẹ jẹ́ kí màmá wa Ọpọlá Òbí ọba Adáṣe. Ẹ ṣé gan ni, èmi náà mo adopt gbogbo nǹkan tó ti sọ yẹn. Those would be the things that I would have said as well. Okay. What I want to add to it, just a slight challenge to all of us and the people that will be in the helms of affairs in selecting and recommending this person, is to, whilst we want a balance, if for whatever reason we can't get a balance of that, let us prioritize what is not you prioritize what you cannot have any compromise over. That's it. We don't pick that person. So I think they should adopt some kind of prioritization thinking in that. Kí ni díẹ̀ tí mo ṣe sọ? Ká má lọ fi ara wa sí corner pé nítorí pé èèyàn kan báyìí ò ní, for example, full knowledge of Yorùbá àṣà ìṣe nǹkan kan, but ó dẹ̀ ní the whole lot of the other military security strategies tí a fẹ́ ká wá ní pé a fagilé ẹni yẹn. So just a point of caution, pé àwọn tó bá wà involved in that process need to be very careful.
what we need to then do tó bá jẹ́ pé èèyàn kan bẹ́ẹ̀ wà tí ò wá ní gbogbo àṣà ìṣe nǹkan kan is to coach that person, to mentor them, to nurture them, to bring them up to speed on nǹkan tí wọ́n need láti ṣe láti mọ̀. Tí wọ́n bá accept pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn fẹ́ wọ inú ẹ̀ is the only thing I would want to add to what's been said so far. So ẹ ṣé gan ni. You're mute. Thanks, ẹ ṣé gan. Mo ní the last question yẹn, mo ní nǹkan kan tí mo náà fẹ́ add sí concerning the issue tí Dr. Barrister Jalabi kọ́kọ́ raise. Yorùbá ní àìfínípéní àìfèèyànpèèyàn ló jẹ́ kí ará oko kó sàn ìbàjẹ́ wọ̀lú. Wọ́n lè ní àwòlú má tẹ̀, ìwọ̀n rẹ̀ ló mọ̀. Gbogbo ìlú ló ní àṣà àti ìṣe. Mo believe pé nínú chain of command tí military council tán máa ní tí operation bá ń ṣẹlẹ̀, mo believe pé and the security obviously from what is being muted will be local. Our local individuals tán mọ̀, but there may well be time to yẹ pé there will be a reinforcement. For example, nílùú mi nísìnyí, wọ́n máa ń sọ wọ́n ní wọn kí n polówó epo ní ṣòkùn, àfolówó àdín. So you will know ipe territory tí mo lọ wọn kí n sọ epo níbẹ̀ o, àdín lẹ máa pè o. So mo believe pé àwọn tí ó ní local knowledge yẹn tán máa wá bá wọn á ti sọ fún wọn, wọn á exchange. Because at the end of the day, all over the world, I think it is the practice among security guys. Láti sọ pé ibi tí ẹ̀ ń lọ báyìí, àwọn náà ṣe meeting. Tí ẹ bá débẹ̀, wọn kì í mú ẹ̀pà wọbẹ̀ o. Àwọn ìlú mi wà tí wọn kì í gúnyán nílẹ̀ Yorùbá. Bí wọn ń gúnyán. So má gbé dání tí má tiẹ̀ sọ̀rọ̀ iyán níbẹ̀. So those things, I'm sure within the, what do you call it? The Security Council, wọ́n discuss gbogbo nǹkan báyẹn. Mi ò rò pé ó lè jẹ́ problem. Then, nǹkan tí Dr. Jalabi sọ, difficult as it may be, it is not impossible. Difficult but not impossible. Ibi tí a bá ti rí ẹnìkan tí ó ń lo oògùn kan, tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ẹnìkan ò ní. Yorùbá ní àjọjẹ ọdún, bẹ́ẹ̀ nìkan ò ní. Bí àwọn jagunjagun ilẹ̀ Yorùbá bọ́n ṣe ń ṣe láyé àtijọ́ ni pé ọ̀rẹ́ mi during that war ó lo kinní kan báyìí ló ṣe rí, èmi náà máa ní. So wọ́n á exchange ti tèmi ní, èmi náà á exchange bóyá àpájí ni o àbí kánọ̀kù ni o, would exchange it. So mo fi pé láàrin irú committee báyẹn nǹkan knowledge máa wà. But of course ó lè difficult fẹ́ni tó wà níta kó má tiẹ̀ ní rárá, but ẹni tó bá ti wọlé bí ìgbà tó yẹ kí wọ́n ní ọmọ awolé lẹ́yìn ni. So a mọ kí lorúkọ ẹ̀, gbogbo àwọn access yẹn pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, àwa tó yẹ pé wọ́n bí nírú labour yẹn tó yẹ pé for some reasons parents on both sides did not teach us. But Yorùbá ní tọmọdé bá mọwọ́ wẹ̀ á bá gbàjẹ́. Nǹkan tí mo believe pé ó ṣeé ṣe because the knowledge many people have 4 years ago òun kọ́ náà nílé mi nísìn. And some who do not even believe pé nǹkan báyẹn exist nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti believe. So wọ́n lè ní ìwákùwà là ń wá nǹkan tó bá sọnù. So tí a bá ń wá àárí ó wà. It's not impossible. And Yorùbá dẹ̀ ní àgbà ò ní tán lórílẹ̀. As long as tí àgbàlagbà yẹn kì í ṣe nítọ́jọ́ orí, ọ̀sẹ̀yàn lè jọ ọmọ 30 years old kan ti gbé nǹkan ṣe nínú kó wà ń bẹ̀ tó yẹ pé ó tún lè transfer. So mo believe pé ìyẹn ò ní jẹ́ problem ní agbára Ọlọ́run. Tá a bá ti selection problem yẹn kàn mọ values ẹ̀ ká lè respect ẹ̀. Then also is the issue of strategies. Àwọn tó lọ bẹ̀ tán l'experience tó ní capacity bóyá nítorí láyà tí ò dẹ̀ mọ bó ṣe lè lo certain modern equipment. Training yẹn náà máa wà ń bẹ̀. Ẹlòmíì ò rí irú nǹkan báyẹn rí.
ẹlòmíì ṣe security ilẹ̀ Yorùbá tí ò rí walkie-talkie gan kò lórí, but they can be taught. Gbogbo àárọ̀ kan báyẹn. So we believe that's the way we need to do it. Before we give those who have been quietly listening to us, our best judges, the opportunity to ask questions, I would like to ask us for a parting shot. Category questions. Sister Tinúṣe ní parting shot. Abẹ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ náà. Barrister, me to answer question number 4. Ẹ má bínú sà, àgbàrá ń fò kòtò. Ìrìn ayé yín ò ní fò yín sà. Ẹ go ahead. Okay. Actually, on Guatemala, someone were brief, no. And the question was, in what ways can the appointed head of security balance traditional Yoruba values with modern security strategies? Ẹ má gbàgbé pé tí kánàkó bá wà, èmi ò demonstrate ẹ̀ rí, wọn ò demonstrate ẹ̀ fún mi rí. Tó bá wà, kó dẹ̀ jẹ́ òótọ́, there's a scientific explanation for it. Don't you forget. Nǹkan tí kò bá sí scientific explanation ni superstition, irọ́. Now, what level of scientific explanation lèèyàn fẹ́ lò? Most of us scientists today use the Newtonian physics explanation. Nǹkan tá a kọ́ ní high school, la kọ́ ní la mọ̀ advanced formula, gbàtàdé university láti mọ̀ láti ṣe. But it's all the same. Newtonian physics. Explain the entanglement, because Newton himself never heard of it. Èèyàn kan ló yàgbẹ́, wọ́n fẹ́ digress díẹ̀ ni o. Èèyàn kan ló yàgbẹ́ sórí oko olóko, wọ́n á da nǹkan sí inú ìgbẹ́ yẹn. Ìdí yẹn wá bẹ̀ sí yọ lé superstition, ẹ̀rọ ni, entanglement ni. Quantum physics ni entanglement. That's pure, unadulterated physics explanation. But did we know about quantum entanglement 30 years ago? Hell no. Does a man who has his PhD 20 years ago go entanglement free? Or does a PhD in physics itself? No, he doesn't know it. But to back away peripherally, at a ball. You see, not share not how advanced. So I'm going to quantum computer and say, even though it's not a reality yet. So, ká tó máa pé anything nípa àṣà wa nípa bí superstition, nǹkan tí ò ṣe. Ẹ má gbàgbé, òyìnbó ló kọ́ wa pé ká pè ní superstition. Òyìnbó ò ní explanation fún, òyìnbó ò ní kò mọ quantum physics. Ìgbà tó kọ́kọ́ reach wa àti ìgbà tó ṣe colonial master wa títí kan 1961 ìgbà tó kú tó wá sọ àwọn leaders wa di dealers. Òyìnbó náà ò ní explanation, but it's easy for him to dissuade us from using it. It's superstition. The missionary has sọ fún wa pé superstition irọ́ ni. Àwọn tó wà ní school tí wọ́n mọ nǹkan kan, wọ́n ní PhD, wọ́n ní masters, but they don't know the principle behind nǹkan tí man àgbẹ̀ Iléṣà yẹn tó dà sínú ìgbẹ́ tó ń yà sórí field there. But now modern physicists know the answer. Wọ́n mọ̀ pé ìgbẹ́ yẹn tó jáde nínú colon máa yẹn tó go through the rectum tó wá bọ́ sílẹ̀, ó ṣì ní entanglement. Even though the man had walked away 3 days ago, there's an entanglement between the igbe and the rectum to pass out. And those who know how to, and apparently when you want to know how to, they were able to manipulate that knowledge, can't feel revenge against you. It's purely 110% scientific, but we didn't know it before. So, àwọn táwọn èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe, tá gbọ́dọ̀ ṣe gangan, you see, head of security, tó bá máa balance traditional Yoruba value with modern security strategies. Òun gan gbọ́dọ̀ understand, àwọn scientists wa náà lè understand, wọ́n máa explain fún àwọn èèyàn. But Kanoko, Bawa, that is, Kanoko kì í ṣe superstition, no, there's a scientific basis of it. To it. Ṣé time, space,
time space continuum ni àwọn èèyàn wá ti learn how to change ní táwọn ò mọ̀. Superstition doesn't exist. Anybody tó bá ní pé superstition lè superstition, take that fact out. In other words, what I really meant to say is anything that cannot be proved scientifically, move kúrò ńbẹ̀. And most of our things can be explained with higher physics, not with the old Newtonian physics tí gbogbo wa kọ́ ní school láyé àtijọ́. So I want to, I wanted to make that perfectly clear. No, can to answer a question here, even though most of them might make it brief. But answer the question. Community-centered activity, security activity, and security approaches. Làwọn èèyàn agbẹ́dọ̀ ní èèyàn tó bá máa jẹ́ leader yẹn. He must be able to build security strategy around. For instance, pé gbọ́ yín mọ́ o. People from the village in here. Anatomy tán lọ já sí yẹn ló fa problem. Irọ́ ni a release wọn. Irọ́ ni o. Ọmọ padà ń sìn yìí. A láti dáwọ́ blackboard. Wọ́n ti padà. Irọ́ ni sẹ́. Ìràwé ìdájọ́ òkè kúkú. Irọ́ ni sẹ́. Ẹ ó yá ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ jàre. A gbọ́ yín sá. Okay, thank God. So, Shelly, our people had access to higher sciences over the past 100 years or so. Tó ti gbé fún wa superstition. Táwa náà rò pé superstition ni. So whoever is going to be a security person must know these things very well. You must know this. PhD in physics, but let him be taught by those who know what we as Yoruba people believe in. Kinde talking pe epo ni village tí Barrister Ogedengbe ti wá. Kinde talking pe ladin. There's got to be a reason for it. Tí reason yẹn bá ṣe exist. Ẹ má gbàgbé pé nǹkan tá à ń pè láyé ó ń change every day ni. Life itself, where we exist, the space we exist in, man change continuously. That changes, she make it necessary come out near. If it is, yes, let's continue. Let them continue to call it Adin. So what they're really pay one pelepo ni village many times to go shele. Let's go back to calling it Ekpo. So me confess gbogbo our concept must not be looked upon as inferior superstition. So, èèyàn tó máa wá jẹ́ security leader wa, wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ nípa gbogbo àwọn community beliefs yẹn. Wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ ní òye tí ọmọlúwàbí gbọ́dọ̀ ní òye ọgbọ́n, wisdom, insight lóyìnbó. So that they can make wisdom-based, while they're engaged in wisdom-based decision-making process. Most so earlier, during one of my answers, ni pé kò sí general tí IQ over 130, and I still maintain it. You just don't get to be a general, especially in a civilized army, by bribing people to go up. They will see that money, so we need to balance cultural intelligence, intellectual intelligence, and that intellectual intelligence, by the way, does not mean you have a master's or a PhD, because there are many people with high IQ tí wọ́n ti lọ sí university. So that intellectual cognitive IQ, cognitive intelligence, cultural intelligence, one way to mix it with security operation. See, those are the things
Those are the things we all, this new leader has to be, and the new leadership have to grapple with. And finally, wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ how to ease the tension between traditional hierarchy àti modern principles tó wà sí ọba ò lè pàṣẹ wàá mọ́. We know that unless in our new constitution we want kí àwọn ọba wa máa ṣe àpàṣẹ wàá, which they never were even prior to the coming of the white man. But right now there's a tension between ibi tí leadership kingship leadership ti gbé wa délé ní at a modern democratic process. We need to sit down and map them out very, very carefully. We need to, balance our local customs, village, with knowledge, with the new knowledge going around. It's not going to be difficult for a highly intelligent general, Niami, tí ò gbọ́ quantum physics rí, kíyàn fún ní lecture of 1 hour, so he will not understand very well. He will, because being cognitively intelligent, it means he will be able to grasp knowledge. So we need to ensure we merge these two together. And superstition or the greatest danger, I want to survey hell no. Prove it, demonstrate it. If it's not provable, if it's not demonstratable, I'm going to temporarily until we have a reason, we know how to explain it. You see, but more often than not, superstition, which is a raw, what it makes by the real facts and real science, see, Yoruba Tini, something be for the past 100 years. What else? That's about all I have to say. Thank you, Barrister. Back to you. Eshegon, thank you very much, sir. Ejo, Ola parting shot in Dr. Fule. Yes, my parting shot. Ni pé ẹ jẹ́ kí n wo question yẹn náà kí n máa lè gbé. Leadership nílẹ̀ Yorùbá, a gbọ́dọ̀ wà very careful nípa ẹ̀. Bó jẹ́ military leadership, national security leadership, leader of the army, leader of whatever. We have to be very careful. We, as individuals, are any advanced human beings among us. But culture or collectively, ocean lag back to the 19th century, and they want it so. They want it so. Wọ́n mú èèyàn kan, èèyàn méjì, èèyàn mẹ́ta kó lọ sí University of London, kó lọ di engineer, kó lọ di doctor, kó lọ di barrister, kó padà wálé, ó ti tán. And leave the rest of 9,920 people in the village here, let them stay ignorant. And we continued it after 1960. So I better keep in mind that we have to evolve our general society. And we're not that backward, we're just only 100 years backwards, that we need to use the instruments of modernity. Káwo ilé tó wà legitimate ní nǹkan tá ní àti ilé tá máa yọ kúrò. For instance, à ń fèèyàn rúbọ mọ́. Bẹ̀tẹ̀ má gbàgbé pé ogun ìmàgbọ́n 1892 was centered around human sacrifice. We now know pé there's no basis to a fèèyàn rúbọ. Ifá gan ti sọ before the white man came. So we know now that gbogbo community ló ń fèèyàn rúbọ láyé àtijọ́. Àwọn Jews ń fi Abraham kan ló fẹ́ fi ọmọ ẹ̀ rúbọ. Isaac. God bless you. Ló fẹ́ fi Isaac rúbọ. Àwọn Muslim náà ń rúbọ. Gbogbo èèyàn ló ń fèèyàn rúbọ láyé ìgbà kan. There was a time human development was such to yẹ pé ó necessary láti fèèyàn rúbọ. Not anymore. So gbogbo àwọn nǹkan tí ò dáa, mo kàn fi èèyàn rírúbọ yẹn, mo kàn bring it in as an example ni o. Let's look for things like that, and if they are no longer tenable,
Let's discard them. Àwọn nǹkan tó wà tenable nínú wọn àti modern things from other countries. Let's do like Japan did towards the end of the 19th century. So ní pé àwọn wà static. And they invited Germans, they invited other Americans kó wá modernize army wọn àti gbogbo ẹ̀ fún wọn. Let us modernize our own by our own selves. Àti ní Ògèdèngbé ń bí, a ní barrister Tinúbí, a ní barrister Tàlàbí ń bí. Let them help renovate our legal system. A ní àwọn scientists káàkiri. Let them help. But ń ṣe tẹ́lẹ̀ ní University of Ife. Let them help push us forward. Ìgbà tí University of Ife fẹ́ push us forward nígbà yẹn, wọ́n mọ̀ pa ni. Wọ́n mọ̀ pa wọn. I remember when I was in medical school, Howard University, 1975, Dr. Anderson, ó ṣì ń quote, the biochemistry teacher, ó ṣì ń quote àwọn research tó ń ṣe nífẹ̀ẹ́ ní class mi pé ní Ifẹ̀ náà ti ṣe lè wá. I remember then. Ṣé mi mọ nǹkan tó ń jẹ́ Ifẹ̀, mo kàn mọ̀ pé ìlú kan tó ń jẹ́ Ifẹ̀ ni. I didn't quite understand what he was talking about. Gbogbo àwọn urea-based medicine tó fi ṣe sickle cell kìíní. He was referring to Ife, University of Ife in those days. But all of a sudden, it wọ́n ti quench here. So let's resuscitate them. Those are our things. And they were very legitimate and they're very, very important. So both security, both our lives, both this, both that, we need to upgrade. Let's continue it forward. Take Kanoko, Taba more secret Kanoko. Let our scientists look into it very well for us. Because single con Nino Ashawa Toje Oto Tiko the scientific basis. Because God himself, after all, is the number one scientist. Allah look created. So we humans can understand it. So I she understand it's a dark secret, let's keep it here running. It's a lie. But it must Nigeria. Okay, back to you, Barrister. Eshegun, thank you very much. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn, ẹ jẹ́ kí n rántí pé èèyàn lè wà couple of years away from Mecca. Tí battery of our active, could have started much just by remote control. Could have started. Could talk, kó ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe. Èèyàn lè wà nílùú òyìnbó kó dẹ̀ rí compound ẹ̀ kó ṣílẹ̀kùn window kó ṣe gbogbo ẹ̀ kó lock. And so mo believe pé life is a university we can always learn. And knowledge can increase. So I agree with that. Mrs. Pukola, over to you, ma. Again, báwo ni mo fi fẹ́ follow yẹn? In my wrapping up, my goodness. I wrote a lot down, so I might regurgitate what you've just said, Dr. Yefule, in my own words, I think. So what I'm hearing is to reinvent and upgrade ourselves, to relearn all the things that our forefathers had when they led us, and they led us well. Táwọn Gẹ̀ẹ́sì àwọn òyìnbó gbogbo wọn tí wọ́n wá kọ́ tí wọ́n wá sọ di nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n á sọ pé tiwọn ni rather than tiwa. So we need to go back to basics, really. And we have to unlearn those bad behaviors that to learn lọ́dọ̀ àwọn àṣàkáṣà that to learn lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n kó wa pọ̀ mọ́ tá rò pé ó dáa ká bá lè blend pẹ̀lú wọn. We don't have to do that anymore. We have to just unlearn all of those bad things and go back to follow our ethos of Omoluabi, because that is the grounding. Tati Bobowani. So we need to understand that and follow that through. And also, in terms of leadership, Atishe, so many sessions about it in the past. So there's no point going through all grounds, really. But I think selflessness is very important. Gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí. Kò ṣe pé nǹkan tó bá fún anybody wá láti ṣe, kò ṣe fún ara ẹ̀. But ó ṣe fún everybody tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ni. Do things that will favor the majority and not individuals or yourself. That's what selflessness is. Being able to give beyond anyone's expectation. Being your bawambe, téèyàn ò bá sí ńbẹ̀, ṣe tó dáa fún ọmọlàkejì ẹ̀, not just for yourself. I like the idea that all we have is scientifically based and God is truth, and therefore we need to revisit that.
But what has clouded our judgment, more importantly, nílẹ̀ Yorùbá, and is still becoming one of those things tí ó worry me from time to time, is how we've adopted religion blindly. And I know we're not talking about that today, but I think ó ní nǹkan tó ń ṣe lára wa tí ò dá tí à ń láti gbàgbé nípa ẹ̀. Nítorí pé kí ni the way we have adopted religion, the way we've interpreted religion ní Yorubaland, ó ti fẹ́ máa pa wá lára. Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. We took it on face value. We took it as it was, as it should be. So the ritual or religion, we took it as a relationship with our maker, personal relationship with our maker, to shape who we are and eventually shape society. Ó jọ pé a ti gbàgbé gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, and we need to go back to that. Bí ìṣẹ̀ṣe ni o, bí Mùsùlùmí ni o, bí Kìrìsìtẹ́nì ni o, we must believe in the truth of nǹkan tá a gbé dání. Ká má fi àmúlùmálà fi ṣe láti para wa lára. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé. Thank you very much. Bryce Atalabi. Ẹ ṣé púpọ̀. A ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan. My parting shot is just for us to lay the very good principle. Principle tí mo mean náà ni wípé, just like in this country, Britain, if you are in government and you are sacked, you've lost your pension. That's why I wanted to resign. When there is an allegation, don't rí pé kíní lè affect wọn ò ní defend their right in court, wọn ò ní defend anywhere. Because tó bá lead pé kán sack onítọ̀hún, ó ti lose pension ẹ̀ nìyẹn. Kò dẹ̀ ní fẹ́ kó lose pension, á tètè ya jump, á tètè resign. So through our principle bẹ́ẹ̀ bá wà fáwọn òṣìṣẹ́ wa, ọ̀bùrọ̀ ẹ̀ tán gbà bí leader tí tó fẹ́ lead yìí o, iṣẹ́ tó fẹ́ lọ ṣe yìí o, if you mess up, these are the things that will happen to you. Ẹ rí i pé àwa èèyàn wa á sit up. Then gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé tí ọ̀rọ̀ wa bó ṣe mẹ́hẹ̀ẹ́ tó tí Nàìjíríà ti bàjẹ́ tó jẹ́ pé gbogbo ọmọ kékeré gbogbo wọn ló ń jalè tí wọ́n tẹ̀ sóòótọ́ kan níbì kan mọ́. Tá a bá lè principle tó máa jẹ́ kí ẹ̀rù máa bà wá láti máa parọ́, láti máa jalè, láti máa ṣe 419, láti máa lu jìbìtì, kàn má tẹ̀ sẹ́ni tán lè trust. You cannot trust anybody at home. If ọmọ ìyá ẹ̀ tán jọ bí, you can't trust them. Wọ́n máa ṣe míìkì olú ẹ̀ lọ́n wá. Tí ò bá sóhun tó máa já wọn láyà àbí tó máa bà wọ́n lẹ́rù, we will never get back to our ọmọlúwàbí ètò again. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan. Thank you very much. Àmọ̀tẹ́kùn. Well, èmi á basically bẹ àwọn tá a mọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn àgbààgbà wa láti dá sí ọ̀rọ̀ yìí in such a way tó jẹ́ pé a máa lay rigid foundation or good foundation fún future ilẹ̀ Yorùbá. A lè continue láti máa ṣe ká máa make the same mistake over and over just to get the same mistake. So we need them to stand up for us. Kí wọ́n wà lẹ́yìn ìrìn àjò yìí. Kán dẹ̀ bring the best of their knowledge, wisdom, experience láti lead wa. Àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, àwọn decisions tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, ó wà beneath wa completely. So we really need them to kán dá sí ọ̀rọ̀. And if I have anybody, tí n bá mention wọ́n pọ̀ jaburata, àdẹ̀mọ̀ pedigree wọn in a sense. We need these people to stand up for us. Àwa wà prepared láti play part wa, but we really need them láti help wa láti má ṣe àwọn foundational mistakes, which is nǹkan tó ń blight ìrìn àjò wa lọ́wọ́lọ́wọ́ lélẹ́yìí. So
we have this one opportunity to get it right. Once the about to set foundation yẹn tí ó bá strong, tó jẹ́ pé inú mash la gbé sí, a gbé sórí àpáta, a gbé síbi tí strength wà, nǹkan tó máa rán for a very long time nìyẹn. Àwọn ọmọ wa, àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn wa, they deserve the best. Thank you. They deserve the best. And we have to lay the foundation for that. So we need everybody on board. We need all engines firing. Thank you. Eléyìí ò ń ṣe situation tó jẹ́ pé èèyàn máa sá fún kán má bù ẹ́ àbí kán má ṣe. There's always a way out. Tí problem bá wà, solution wà. Ẹ̀yin ni solution wà. Ẹ̀yin lẹ máa sọ fún wa pé bàbá bá máa gégi nínú àbẹ̀wò ọmọdé bá máa gégi nínú igbó. Àgbà ló máa mọ ibi tó máa. Let's practicalize that. Give us that wisdom. Ẹ support wa. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Ẹ kájú wọn. You can do it. You can make it. But you have to come together. And a need láti start kíni all over. Can they get it right? Can they ṣe pẹ̀lú ìfarasin? This is not about materialism. This is about the future of our state. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan. Thank you very much. And question and answer. Please, ẹnikẹ́ni tó bá ní ìbéèrè láti ọwọ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n. Àsìkò tá a lè béèrè question náà lè ẹjọ́. Ẹ mọ̀ pé a kì í ṣe rédíò àsọ̀rọ̀ má pèsè ọ̀rọ̀. Ẹ lè ní ìbéèrè tẹ́ fẹ́ béèrè. Ẹjọ́ lásìkò ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa. Please. Ẹjọ́ èmi fẹ́ fi nǹkan kan kún nǹkan tí everybody sọ. Go ahead. As my partner something. Go ahead. So just one little thing. Ẹ ṣé. And it's just to the extent pé gbogbo àwọn àgbàlagbà tó ń sọ àti gbogbo ẹni tó bá wà ní on assignment ẹni tá bá fi ṣẹ́ rán wípé kò ṣe nǹkan kan ní kò bá jẹ́ military wise ni o culturally ni o anything at all tó bá máa fi ran ìrìn àjò yìí lọ́wọ́ mo ń rọ̀ wá pé ká má jẹ́ ẹni tó yẹ pé ó máa gbé gbogbo ẹ̀ síta láti pé kán lè bá gbé oríyìn fún ẹni yẹn èmi ni mò ń ṣe lè èmi ni mo ṣe báyìí ẹ mọ̀ pé wọ́n ní ìgbà tí wọ́n ní nǹkan téèyàn fi pamọ́ ló máa ń níyì number one. Then number two ni wípé táwọn èèyàn ò bá tí ì tẹ èkó dà ẹ̀yin àgbàlagbà lẹ́kọ̀ọ́ yẹn o ẹ dáríjì mi pé wọn kì í béèrè ikú tó pa bàbá ẹ̀. So téèyàn bá ṣe kinní yẹn at the incorrect time wípé the wrong time doing the wrong thing or doing even right thing at the wrong time ó máa ń kó báyàn ni. So ẹni tá bá fi nǹkan rán ẹni tí ò bá ń ṣòun ló wà ní ìjókòó pé kó jẹ́ pé òun ló máa gbẹnu wa sọ̀rọ̀ tó dẹ̀ máa sọ nǹkan tó bá rán bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ tí wọ́n á ti vet ṣẹ̀mọ̀ tó máa sọ bí bó ṣe yẹ kó sọ tó máa gbé nǹkan jáde kó lè jẹ́ pé kí ìrìn àjò wa kó má bàa mẹ́hẹ̀ but kó lè ràn lọ́wọ́ ni ká má gbé ká má gbàgbàgbà pé ẹ jẹ́ ká tètè gbé lè jáde láìpẹ́ ọjọ́ going to the law baristas ẹ̀mọ́ kìíní doctrine of ripeness àti mootness tí nǹkan ò bá tí ripe láti jẹ́ pé ká gbé jáde ká gbẹnu dákẹ́ tó bá dẹ̀ ti tó àsìkò àti sọ̀rọ̀ àti sọ nǹkan tá a máa ṣe ṣíṣẹ́ ń tẹ̀lé ẹni tán bá fi rán ni kó máa sọ ẹ ṣé sà. Thank you very much. Nǹkan kan tí mi fẹ́ sọ ẹjọ́ ẹnikẹ́ni tó bá ní ìbéèrè ìbéèrè o àwọn bàbá wa kábíyèsí wa ẹ̀yin ní gbákejì òrìṣà but ẹ jẹ́ káwa náà ẹjọ́ abẹ́yìn ni o ẹ bá wa fi orí adé ṣe kó jẹ́ pé ìlú sọ pé ní àṣekáṣe tí a bá máa sọ kó jẹ́ pé ìlú sọ wípé àwọn ìlú sọ pé so ẹ̀bẹ̀ tèmi
fún gbogbo àwọn lọ́balọ́ba ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ni wípé ká ṣe bó ṣe rí látijọ́ tó dẹ̀ tùbà tó tùṣẹ. Ẹ jẹ́ ká pe gbogbo àwọn tó wà involve in security nílẹ̀ Yorùbá sójú kan náà. Ká pe gbogbo wọn, wọ́n ní a kì í dápọ̀ apá kan ká fi kan sílẹ̀ o. Abiyamọ dẹ̀ lẹ́yìn bàbá wa. A gbọ́dọ̀ show wípé a fẹ́ràn ọmọ kan ju ọmọ kan lọ. Ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá lè kó gbogbo àwọn ọmọ yín jọ pátápátá tó ń ṣiṣẹ́ security. Mo mọ̀ pé kíni House of Chief ní Secretariat nìbàdàn ó sì wà níbẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí Sister Tinu ṣe sọ, gbogbo aṣọ kọ́là ń sá lóòrùn. Ẹ ní láti announce kò ní di flyer. Ẹ lè pe gbogbo wọn pátápátá síbẹ̀ kẹlẹ̀ yan ìgbìmọ̀ láàrin wọn, kó jẹ́ pé láàrin wọn ni kí ó ti emerge. I don't think ó fair pé ká endorse àbí ká impose ẹnìkan lé wọn lórí, torí láyé àtijọ́ ẹ̀yin gan tẹ́ wà lórí ìtẹ́ bàbá yín ẹ mọ̀ pé wọ́n dífá ni. So bá ṣe lè ṣe wà tó jẹ́ pé àgbájọwọ́ la máa fi sọ̀yà. Tẹ́ bá impose àwọn èèyàn léèyàn lórí, inú wọn lè má dùn kán má lè sọ síta. But a fẹ́ ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ pé pẹ̀lú peace of mind, pẹ̀lú dùnnú la máa fi gbà. Kì í ṣe tó jẹ́ pé ẹ máa impose èèyàn lórí tó jẹ́ pé inú wọn ò ní dùn, wọn ò tiẹ̀ ní bá yín ṣe wípé ẹ ti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe lẹ mọ̀ ṣe nìyẹn, ẹ máa ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ pè wá sí. So ẹ jẹ́ kí àwọn tó ń ṣe ètò ààbò kan yan olórí láàrin ara wọn. Ẹ̀yin bàbá wa ẹlẹ́nu ń bẹ̀, ẹ bá Ọọ̀ni sọ̀rọ̀, ẹ bá Ọwá Òbùkún ẹ bá sọ̀rọ̀, ẹ bá Aláàfin sọ̀rọ̀, ẹ̀yin lọ́balọ́ba, kí gbogbo àwọn tó ń ṣètò ààbò ní orílẹ̀-èdè ní ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan kí gbogbo wọn kan jókòó, kan ní ìgbìmọ̀ tó máa fọwọ́sowọ́pọ̀. Láàrin wọn ẹnikẹ́ni tó bá mú lólórí ó ti tẹ́ àwa tá a jẹ́ ọmọ ìlú lọ́rùn. Àti àwọn ọmọ ìlú tí mo mí ní pé àwa tá a wà nílé àti tá a wà lókè òkun á tẹ́ wa lọ́rùn, inú wa á dùn. A ní rí reason láti sọ wípé bí bàbá yẹn ṣe ṣe, kábíyèsí yẹn ṣe kò dáa. So ẹ dẹ̀ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí òwe yín sà, ẹ lè máa sọ pé tá bá sọ àdá sókè nígbà igbá, ibi pẹlẹbẹ ló máa fi sílẹ̀. Tó bá jẹ́ ibi tẹ́ ń lọ, ibi tẹ́ fẹ́ gbé igi sí, ibẹ̀ ló bí ti wù. A sì mọ̀ pé bọ́lọ̀ ṣe fẹ́ níbọ̀. Ẹ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe ṣe kó lè rí bó ṣe yẹ kó rí. Ìgbìmọ̀ ní kẹ́ jẹ́ kí olórí kó ti jáde kọ̀ọ̀yàn láàrin ara wọn. If mo jẹ́ oníṣẹ̀ṣe, bóyá ẹ̀ tí rò, we want to assume pé ẹ̀ tí rò, tí n bá jẹ́ ọmọ tó jẹ́ oníṣẹ̀ṣe and I'm aware of some Yoruba people tó yẹ kí bàbá wọn ró wọn, wọ́n dẹ̀ join ní army, iṣẹ́ ológun náà lọ. Mo ti gbọ́ lẹ́nu bàbá alágbára kan tó ní brother òun pé bàbá òun ro lágbára, ó join army, bó ṣe lọ ló ṣe bọ̀ kò kú sọ̀hún. So there are some ọmọ ológun, wọ́n lè má ti sí nínú Yorùbá ní ṣọ́bọ̀ ọmọ Yorùbá ni wọ́n. An example ni ọ̀gágun Kúnlé Tóògùn tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ porúkọ wọn, general ni. Wọ́n ń ṣe ìṣẹ̀ṣe, wọ́n dẹ̀ believe nínú bọ́n ṣe ń ṣe iṣẹ́ ààbò nínú àsìkò tá a wà yìí. So irú àwọn èèyàn báyẹn pọ̀ jaburata, ẹ pè wọ́n jọ̀sà láàrin wọn kí wọ́n dẹ̀ yan ẹni tó máa jẹ́ olórí wọn. Nǹkan tá a tún fẹ́ sọ ni a fẹ́ kí iṣẹ́ ààbò kó wá dàbí contract. A ti gbọ́ táwọn kan ní kẹ́ mú mílíọ̀nù wá, kan mú mílíọ̀nù wá, kan ṣe báyìí. Kì í ṣe contract. Gbogbo àwọn tó jókòó síbi pátápátá wọ́n lè apply for contract tó bá jẹ́ contract ni. Bẹ́ẹ̀ gbé fún Dr. Yofulẹ̀, wọ́n á gba contract, wọ́n á dẹ̀ wá yín, wọ́n á source àwọn security what do you call it, men and women across the world tán lè ṣe, but kì í ṣe ti contract lélẹ̀. So kò ní ìdí bidding, but nǹkan tá a fẹ́ kẹ́ bá wa ṣe ní pé kẹjọ ẹ bá wa kó gbogbo àwọn ọmọ tó ń ṣe security nílẹ̀ Yorùbá, bóyá House of Chief lẹ́mú ni o, ní Ìbàdàn ni o, àbí University of Ife ni o, or anywhere tó bá ti jẹ́
tó bá ti jẹ́ ìpínlẹ̀ Yorùbá but ẹ jẹ́ ká fi ṣe òwe ẹ̀yin àgbà pé ìgbà ọwọ́ alájọṣe ni o tá a bá ti lè ṣe báyẹn a nígbàgbọ́ pé ó máa tùbà ó máa túṣẹ ẹ ṣé gan thank you very much fún gbogbo mímìtì àti ìlú bí Mrs. Àpáta ó dàbí pé kò sẹ́ni tó náwó sókè ẹ jẹ́ kí n pè yín kí n gbé yín padà láti wá bá a ṣe tó bá a pè ẹni tó kù Mrs. Àpáta. Mrs. Àpáta, where are you? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ mí ìtara yín o. Mrs. Àpáta. Mi ò rí yín o. Ẹ jọ̀ọ́ ṣe bá mi rí Mrs. Àpáta o. Ẹ má bínú. Ó là ókè wọ́n wà ń bè. Àmọ́ ní màmá ṣe mọ̀ pé ẹ rí ibi tí ìfẹ́ ìlú lélẹ̀. Wọ́n máa ń lọ síbi iṣẹ́. Ó dà pé kó má jẹ́ kí màmá gan ti sùn báyìí o. Mrs. Àpáta. Okay. Ẹ jẹ́ kí n help mo ní copy ìkíni. Mr. Kolade. Mr. Kolade. Yes. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣe vote of thanks, please. Anyway. Okay. Hello? Hello? Yeah. Ẹ bá wa ṣe vote of thanks o. All right. Mo ń bọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ilé o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ń gbà wá nímọ̀ràn. Ẹ ṣé gan ni o. A máa rí yín bá o. Ọpọlọ yín ò ní jọba o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. So ó di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run, lágbára Èdùmàrè. Ọlọ́run ní ká tún rí ẹni kankan wá. Àṣẹ. Ẹ ṣé gan ni o. Ó dàbọ̀. Thank you very much. On behalf of Yoruba Nation Global Directorate. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má pẹ́ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ kẹ́ tó wá. Thank you. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo. Look who's talking. Ẹ ṣé gan kí n tó gbàgbé ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a máa ní guest speaker is a lawyer and ọmọ ìdílé ológun ni ìdílé ológun tó ṣe pàtàkì ní ilẹ̀ Yorùbá. In 1940 his progenitor was the leader of the Yoruba Alliance soldier tí wọ́n defeat àwọn Fúlàní lọ́ṣogbo. I speak of one of the greatest Yoruba hero, Balogun Oderinlo. A lot of people say, who's that? Who's that? Who's that? Ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, wọ́n máa bá wa sọ because I'll discover pé they are historians, but sometimes àwọn bàbá wa tó ń ṣe history wọ́n sọ ìtàn. Mo ti gbọ́ historian tó sọ ìtàn lé bàbá tèmi tó jẹ́ pé òfò ní ìkejì ọjà ni kò rí bẹ́ẹ̀. Lack of investigation or proper research work. But a fẹ́ gbọ́ lẹ́nu àwọn ọmọ tán wá láti ìdílé ológun. So a fẹ́ gbọ́ ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ láti ẹnu Balógun Ọdẹ́rìnlọ. Gbogbo akitiyan ẹ̀, akíkanjú ẹ̀ àti bí wọ́n ṣe bí wọ́n ṣe rìn tó jẹ́ pé wọ́n gba ìran Yorùbá sílẹ̀. A gbọ́ from oral history tán ti pass down from one generation to the other. Please, ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ àti fi flyer yẹn síta. Ó ṣe pàtàkì kí àwọn èèyàn mọ̀ wípé they are from a very very powerful lineage. Ìran Yorùbá kì í ṣojo. A wà ní bílẹ̀ nítorí Ọlọ́run jẹ́ kán pa ìran wa run ni. So gbogbo ìdílé ló nípa tí gbogbo wọn kó nínú ogun náà. So ìkan nínú àwọn ọmọ ìdílé ológun náà ló máa bá a sọ̀rọ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Ẹ dẹ̀ ní opportunity láti béèrè question lọ́wọ́ wọn. So the invitation is out. Ẹ bá wa share pẹ̀lú àwọn contact yìí. Thank you very much. Ẹ ṣé gan. Ẹ jẹ́ ká kọrin orílẹ̀-èdè wa ká tó máa lọ. Thank you.
ẹ dá bàbá Àmọ̀tẹ́kùn lóhùn. She said,